to sell me comfort, wants to tell me how to rise, showing me the palaces beneath the empty skies. But I learned the truth down in the dirt that money cannot buy. The greatest love was poured out on the day that Jesus died. I don't need a golden altar, I don't need a shining spire, I just need the memory to fuel my honest fire. Oh, give me the old rugged cross where all my pride was broken. That's the only monument where the healing word was spoken. I tried to hide my bruises, I tried to keep my past my own, but the hammer of conviction hit me right down to the bone. I saw the nails and understood it was me who drove them deep, and only that amazing gift could make my spirit weep. I don't need a golden altar, I don't need a shining spire, I just need the memory to fuel my honest fire. Oh, give me the old rugged cross where all my pride was broken. That's the only monument where the healing word was spoken. The fashion of this age will fade, the pleasure will turn cold, but the story of redemption is a tale that won't get old. I'll lift my head and praise the man who hung there for my soul. He paid my debt completely, and he made my spirit whole. I don't need a golden altar, I don't need a shining spire. The miracle service today ke tshebeletso ya o rapella batho ba kulang go evening. Ke tshebeletso ya o rapella batho ba kulang, batho ba lorang ba ja, batho ba nang le spiritual husband, spiritual wife. That's the only monument where the healing word was spoken. I don't need a golden altar, I don't need a gold, I don't need a shining spire, I don't need a shining spire, I just need the memory, oh Lord, to fuel my honest fire. Oh, give me the old rugged cross, give me the old rugged. All my pride was broken, my pride was broken there. That's the only monument where the healing word was spoken. The healing word was spoken. On the old rugged cross. Yeah. I've walked a mile of trouble
on a road paved with glass. The devil been knocking heavy, trying to make my spirit crash. My hands were broken, empty, just holding on to Guys, today I keep a again na kone. every time I cried out. Can it get very early today, ne? Oh, the goodness of God is a long, strong, steady line. Follow me through the heartache, follow me through the bind. He took my weary spirit, put a diamond in the dust. My only testimony is, in him I gotta trust. I've seen the sun refuse to shine, the harvest failed and died. I watched my hope turn to an ash heap right before my eyes. I was ready to give up the fight, ready to drop the cross, but his unfailing promise calculated all my loss. Oh, the goodness of God is a long, strong, steady line. Follow me through the heartache, follow me through the bind. He took my weary spirit, put a diamond in the dust. My only testimony is, in him I gotta trust. Lord, you are my refuge when the water's rising high. You are my shelter when the lonely teardrops fly. I'll sing it on a mountaintop, I'll sing it in the trench. There is no shadow deep enough that your great light can quench. No shadow deep enough. Oh, the goodness of God is a long, strong, steady line. Oh, it's steady. Through the heartache, follow me through the bind. He took my weary spirit, put a diamond in the dust. He gave me life, yes he did. Guys, har kale modimo wa rona re a leboha ananela boteng ba o sebakeng sena ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Papa, we thank you so much. Modimo ka presence ya hao, we thank you so much about the Holy Spirit. Modimo ka le moya o re fileng ona o re thusang dinthong tsotlhe. We thank you so much ka di angels, modimo ka tse o di fileng assignment. Modimo ka lokileng hore di re thuse. Papa, we thank you so much. Modimo ka lokileng ka lebitso la Kriste le re fileng lona. We really thank you so much. Modimo wa rona ya phelang ka salvation. Modimo ka nang le matlohle. We thank you so much. Papa wa rona nang le matlohle ka hore o re file secret. Modimo ka lokileng ya hore ntato ka lokileng ha re bitsa lebitso la morena Jesu re a fola re a lokoloa. Modimo ka dintho di a fetoha ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Modimo ka re a leboha ka monyetla ona le ka motsotso ona re tsantse re tlo qala tshebeletso letsatsi la ka sokolena. Modimo ka lokileng re invite manyolo re invite moyo alla. Modimo ka lokileng re invite lentswe la hao le tlo re invite moyo alla ngo tlo interpreta lentswe la hao so that we really understand ka lebitso la Jesu wa Nazareth. In Jesus name, amen. Guys, ke kopa fanda ha re tlo nka nako e telele nne. They told me my disease was terminal, my sorrow was too deep. I had a list of all my failures that the devil swore to keep. I was standing in the courthouse, waiting for the gavel sound, with no defense attorney, just wearing my sad crown. But I'm here to testify to what the blood has done. It paid the debt that held my life before the morning sun.
beneath the holy sky. That crimson river flows from the cross on Calvary. It didn't just forgive me, friend, it sanctified me free. It's more than just a memory, it's a current living flood, a constant mighty evidence of God's amazing love. But I'm here to testify, I'm here to testify to what the blood has done, what the blood has done. Pay the debt that held my life, pay the debt that held my life before the morning. What's more, guys, let's work a Tuesday, Nekiruta ka giving. Actually, that's what every Tuesday Kiruta ka giving. Guys, ki le bone ka ofela. Sorry, depressed. Your music. December, I can understand the ring. I can understand the ring. Can I get na somponi lebo M a go tsibiswapana kapa bua le nna I don't know. Ke re ka Tuesday ke ruta ka offering ka monehelo le a tseba ne ke ruta ka menehelo then so I ke ruta ka offering ke be ke botsa potso e nngwe ke botsa ka hore when ntate Ntho yena wa dimolo wa Gauteng ya tumenye ke motsebang a ke motsebe ka mahlong be ke bua ka ntate Ntho kana ke mang abi ntate mang kana thusehle kana ke ntate mang ene ke etsa example ka yena hore if ntate ona a ka re o mo fe 50,000 o tla o fa yona then ya ba batho ba re no jo ntate yo re ka mo fa a seng wa mona Bloemfontein wa Gauteng ntate Maponya ya be ke re ntate Maponya if aka ka diba 50 aka re o mo fe 50,000 o ka mo fa batho ba re no ba ka fa ntate Maponya 50,000 and then be ke re why ba re because Maponya ona le di molo na le di in ke be ke re okay le trust Maponya. But now, problem the reason why I school of fana on that is because it means I trust the EV I trust in that mudim. Nteka, thank you so much to be part of the family when so turning points it's guys how hona to dangerous so sebelisa modimo yo sa motsebeng kapa o sebelisa ntate modimo yo sa tsebeng bokgoni ba hae yo ha hona ntho e dangerous jwale ka o sebeletsa ntate modimo kapa ho tseba morena Jesu ba re bo sa tsebe bokgoni ba morena Jesu. What's about guys? How hona ntho e dangerous guys azoma a kitse ke kopa tlo sebelisa mara ke tla that thing o shebeletse ngwanaka e re yes fela e re yes ke kopa fela nketsetse o shebeletse be bo shebeletse ngwana rona ona le motho romeletseng voice note be bo teng akore ke mo bitse ona le nthe ke batlang
ke batla ho tlo le mamedisa something mo. Ke batla le mamedisa something ne Oscar bao Dumela ntate moruti le kae? Khiteng. Ntate moruti bua le nna Khone. Moruti ke na le mathata a bosiga se mo. boromella ntho Ke hlaile mathopo. Pakeng tsa dirope ka e fihle ke kopa le mamedisa something o tle ka lefuto ke go tlhakong ke kopa le mamedisa ntho ntate moruti bua le nna Khone. okay Moruti ke na le mathata a bosiga se mo. Ke hlaile mathopo. Pakeng tsa dirope ka morao. O ntshwarele ka pua ka bane e tlo tswa tseleng. Mo tlasa di bone ke hlaile mathopa ene ha ke kgone hore nka dula hodima seat ya toilet ha ke etsa number 1 le number 2 hape ha ke kgone le hore nka re ke a futa because once ke dula ntho ha ke tsena ke tlo futa jwang mathopana ha ba tla ntate mo te ka la utlwa penye tjena ya o pepa e betere ke dula ke le hona tja ke bua le wena ke robetse ka mpa a ke tjhentjha ka lehlakore la right la left le tswile le thopa le lona ke tswile le thopa ka hara private part ke tswile le thopa pakeng tsa dirope ha ntate moruti a ntswile jwang ya utlwala guys la utlwa ntho ya utlwala ntho e ke bapadisa mo ya utlwala ke kopa le nkarabe hleng ya utlwala na yes okay bari ya utlwala okay jwale the sad part mathopana a ke kgone ho tsamaya tse dirope tsa ka ka di tshwero di entse tje ha ke kgone ho move ha ke kgone ho etsa next ke dula ke paqame ka mpa ha ke tsebe le ho hlapa e tlo ba story sa hore ke a hlapa ke dula ke paqame ka mpa ha ke kgone ho etsa eng kapa ntate moruti ka re tanye ntshwere dirope tsena so sad part ke hore ngwana wa ka monyane mojalo for 7 years o tswile mathopa jolo ka nna fela ntate moruti jolo ka nna tswile mathopa pela di bono mona o tswile mathopa ka pele ka mona ka private party ya hae ngwana ka ke sono ntate moruti o tswile mathopa bo moghubu mona kore o bohloko ene ntho e utlwisang bohloko le pakeng tsa di bono tsa ka ntate moruti ke dula ke kentse di wipes ho dula o le metsi la ke hlapa metsi a nahana ho thola ntate moruti ko ntho e nyetsalla ikotse e ka re nka tswa ka bale ya ntlo ena ke tshaba le ho dula ka go ntlo e nngwe fetisang ko go monna ka ke sa mmata ha ke sana lerato la motho enwa ha ke sana le hore ke re motho ke ntse ke mo rate ke bona motho e mong fela ntenang ka pela mahlo moruti who is I was zima straight wa nyolisetsa ne ko founela ko tsa dintho tsena ai wa nyolisetsa ntate moruti ha ke batle ho bua maka ke le ka ne ke sa kgone le hore ke tla ke rekeng maobane ka ntena ke tshwanetse ke pushe business le tsona ntse di ya fatshe fela di kula jalo ka ke kula go anything ntate moruti e ya kula ai ntate moruti wes what's about guys ona number so uskon esile ke ona le tsona what's about ke le jetse guys a hona ntho e dangerous jole ka ho se tsebe matla a ntate modimo what's about ke kopa le jetsa nnete what's about batho ba yentseng playing ba ngotse le hore ena le eng ba ngola le hore e thusa ka eng ba ngotse ka hore e thusa ka energy ke ya pele we all know hore play e thusa ka energy ka mantswe mo batho ba ngotseng play ba yentseng play
ba re jwetse le hore e sebetsa eng. When o nwa Red Bull, you know Red Bull e thusa ka eng. Ndeke bana ba ntate modimo ba sa itsebe e ka re fuwe morena Jesu ba tla re qetile a re tsebe re fuwe morena yana le bokgoni ba o re thusa ka eng. E ka re tsebe hore morena Jesu re thusa ka eng. But what this lady ho nkukile less than 3 minutes this morning. Tlo ho ngwanaka a kre ke kopa phone ya ke tlo e sebedisa. Ho nkukile less than 10 minutes. I'm not 3 minutes. But them di mabamolokolotsi. O lowa ke ex-wife. I mean ex-wife ya monna hae. O lowa ke ex-wife. Ke kopa phone ke tla phone jwa. This lady o lowa ke ex-wife ya husband. O mo hlaitse mathupa, o hlaitse le ngwana hae di pace. Sunday ke rapeletse monna hae ex-wife ere yes ba lo ya le ngwana yo ba le ba re ka Sunday ba ne ba shebeletse ntho service yaka. There was this guy na kentse di glass ke mo rapela ke husband ya this woman. Ba le ba re batla this year that man abapatu una kula sa tsebelo tsamaya mosadi ba mo tlisa gonna ke tlo mo rapela. Ba le ba re ne re batla hore this year that man abe a shwele a hlokafetse. It took me less than 10 minutes to rapela that lady. Umotos kono mfonela. Yeah. Ke shole morning guys. Or that guy ne ke mo rapela. Una kentse di prayer. And then she sent me a voice note after you prayed for her. Ampabupaki. Asha. Request user request I remember him. Who phone it? Connie, well, Mruti November, ka phone ya datini. Tuma fukut kwaka kanto ka TV ke bona entse le rata. Unso batla ba le ha o kutle hore o nka thotho a tsamaya. Ntate ke itse ke nka thotho ke a tsamaya. Connie nze ke fana ka bopaki ba hao. Ke live TikTok o le Facebook ntse ke tlo rapella batho. Ntse ke ba jwetsa hore you were so much frustrated this morning, but ba o kentse mathupa everywhere, and then o bonrumela voice note, then be ke etsa nna o bo khutlela ho nna o ngrapella. Ntate. Then what happened? Ela go qeta o ngrapella. Ke ke khona o yema jole se ke tsama straight. Ya ba mathupa no a tshwatlheile le hona ba le tsenana ha ke sa utlwa pain ya ke sa utlwa next sentse ke itamela fela metsi ke a bona gore a mathupa ke ba pain ya ke sa feel next butlebile o itse pain ya mathupano a feta e kareng a feta motho ya pregnant. Ya labor ene feta ya motho wa labor ono sa khone o etsa next ntate la o yema la o etsa ono sa khone o tlosa luto ane ka lokile maoto. Ntho makatsa ha ko rapela o bone dingaka tse kae? Therefore ka Sunday o no sa tla kerekeng ha ke ne ke rapela monna hao
baloi ba itse bana ba batla selemong sena monna o a ba shwele o boleletse kapa o e bone ke le ka khutla ka lo e shebella o na mbolelletse magabe ke khutla ke shebella gona o no etsa Sunday hape o bane ke di siko kerekeng baloi ba re bane ba batla disi ya monna o a ba shwele a ba tlhokafetse ene na kula le yena sa kgone ho etsa nix maola tolo to o dula ntse a tswa tsa mafe wetsa a ka utla o lo to dula ntse a tswa tsa malona tso keta o keng ha fola fela wa tsa mo ya sloto o tsa di business ke te buti a ba dula sa le busy sa iketsa tsa mosebetsi ya a ke re jelo lwana o ibe hampe o re o loto ha o hlalose a ke go ntete buti tse ke gapo mola ke go utswile a tsa baile le yena o na kula ke hopola last week ka laboraro motlise ho na kula ha bohloko tete mo tuna kula le mosekelo sa go no yema tsekeng Azar le bantate modimo, thank you so much for calling. Thank you Haitili aka le lukse tšhelete le lukse mkota ke motho le dikabelo nna. Shapo modumedise. Bye. Lona mpa le sa tsebora le ke la ba le morutu ya tshwanang le nna. Le ka tloela o matha dinthong la senya ditšhelete le di-operation tse unnecessary se fapa here yo ai ntate modimo a etsang ya sosa but ke kopa ke share one of the thing e ke ithutileng yona ya nna ke motho le nyoko bagaisho nna ke motho le dikabelo yo nna ke motho le tšhelete a ona motho a ntena jwale ka motho a mfounela matate moruti ke na le mathata a ba sa bui ka tšhelete nna ke batla a o bua ka ntho a o bua ka mathata gao o kenyelletse le nyoko kare o kenyelletse le tšhelete ke kgone go mamela hantle a o tswa mpolelela wa teba entse 19 operation ha lebo ke kopa request 19 operation a lebo ke kopa request please ke a kopa ke entse 19 operation lebo ke a kopa lebo ke kopa request ke a kopa ka lebitso la Jesu Sure, 19 guys. Operation. Kenahle mawena. Lebo ke kopa request ke kopa o bua le wena please ke o kopa. 19. O buile le nna ke sa o bula. I don't remember. Sure. Aksa upola. O dula ka pa request fela ke request fela. 19 operation. What's on a kirikitolo hutang guys? Baloi baya kudisa. But banswa di womb for nothing. But banswa the operations at the womb for nothing. But bakudiswa, but just banwa treatment for nothing. Listen, what's our guys? I get to work in manga come to some. What's working on the phone you money? Can I phone you? It's just that I get it. Nekibata seleke if I let it. Anchebele voice note. Monek rappel the lady who was HIV positive. The lady who was HIV positive. Okay, Lebu. Leka khatidiaka. Lebu 19 operation. Come on TikTok on Tibaka Lebu. Tako Facebook on Tibaka Fifi.
Refile, umpitsa Kifi. mabitso a lona le wa tšhentšha gore ngwana rona kwa tsebihle La Refile wa le tseba. mpolelele o dula kae South Hills, ko Joburg. o entse di-operation tsa 19 Ke lata ya B20 hona tje ke right le no. ke tsa eng Ke ntshetse popelo, ka ntsha mahe, ka bana le di-cyst le di-fibroids, ka bana le di-adhesions, ntho tse ngata. o re kile ra bua o bore o ya kwa funeraleng ne malebo wa satle mara wa satle wona dintho tseno ka o fela ene wa pula populele se ka re ba o loile are you remember lebo tsa ko bolele se ka re ba o loile bona o ntse popelo wa ntsha mahi o na le bana Ke na bone. le marwa satle hle nini Ha ke ba betere, hana tse ke monate. so hona jwale o le etsa operation ya eno Ka baka la di-operation tse 19 tse ke nang le tsona, ke na le di-adhesions, mala a ka a kopane ka hare, a kopane le letlalo la nama. So ha ke kgone ho ja, ha ke kgone ho nwa next, ha ke kgone ho ya toilet because o amalebo kopane. hle amalebo Sepetlele ba yo nqhaqa, ba kgutlisetse dintho madulong. a selebo kana ona le monna ne arrange le monna o le ntshele petrol a ke no le charge arrange le monna o le ntshele only petrol ke tle Joburg for you special ke o kopa ka lebitso la Jesu ke wena o khone o tla wona ke o kopa o swaka arrange le monna ha o ke tla ka kolo ya ka ke tshele petrol ke tle Joburg a ko charge a ko patadisi ntshele fela petrol fela okay o tempelao Tswila nanje o ile stationeng wa batlala mosebetsing. le bokao fela dintho tsa ba o loile o ntsho popelo ke a itse ba ke rapeletse batho ba ntshitseng popelo ke rapeletse batho ba no to bana le di fibroids ke ba rapeletse ha bana tsona ba ke rapeletse batho bana bana ho bana le di cancer ba sina tsona bana le di TB bana le AIDS ba sina tsona Nna ke na le yona cancer, e di bua ke yona. a o hlose le ke a o kopa ke kopa o bue le monna hao ke a o kopa ha ke batlo le charge a ke tlo batla la ile extra ntshelleng fela petrol ya ho tla Joburg FM ke a le kopa ka dikokobe Ke tseha ke tla mo ke tlo go bala kae. I will do something nkampa ka o bukela somewhere nka o bukela B&B nka o bukela anywhere as long mo tlo khona go tla Bloemfontein if that is the problem lona ntshelleng petrol ke tla Joburg nna ke mind to tla Joburg ke tlela wena special ha ke batlo mphe extra money ke batla o ntshelle fela petrol ya 2000 rand 2000 rand Icebo lezazaka modimo tla etsa plan. okay you know why I get 2000 motho ke na o makaka
koloi ya ka A1 e tlala ka 2.5 e nngwe e tlala ka 3,000 rand koloi ya ka e tlala ka 3,000 rand yeah now I get 2,000 is only for bike mbulelo it's only for bike because bike ya ka e tlala ka 500 and I ke tshela habedi ho ya Joburg ka bike ke tshela habedi 500 mona 500 ka ngano cross starter then ke 1,000 rand then from Joburg ke tshela 500 and then cross starter ke tshela 500 be ke tla Bloemfontein so that is why I give 2,000 rand. It's just that you don't understand koloi ya ka e lengwe e tlala full tank ke 2.5 just to ya Joburg I ke tloa Joburg ke tshwantse ke tlatsa hape ke kgutlele it's more than 5,000. No, thank you so much, Oslip. Thank you. Yeah, no, go hloka o sa tsebe dikoloi. Tseba go hloka o sa tsebe dikoloi. I know mbulelo yena ene ke bitso wa brother wa ka re mbulelo yena it's my what's mbulelo wana disappoint. Nahana Morena Johnson ana le bike. Morena Johnson a tsama ka koloi mbulelo. Ona fihla jwang bo mbulela ba re tlela nonsense. Bo mbulela tsa ba re tlela di nonsense. Nahana Morena Johnson mo sona tsama ka dikepe. Jwale ke tla senka ka escape nna sa o ya ntho sa o ya Joburg. E bombulela ba re tlela ntho tswa. Are Morena Johnson a sa tšhatše. Mbulela wena o sebedisa ke Satan. Au sile mbulela hle. Jalo bua ka Morena Johnson a le ga tsama ka escape nna ke tla senka ka escape. Ambulela lo ntloela mpi ene mbulela ke brother wa ka ke le bitso la brother wa ka ke na le brother my younger brother bitso mbulelo le bogang hai ke disappointed. But hey ke kopa re that in if unshebeletse ke kopa I wonder sile ke tlo ithola voice note yo ne ke batla voice note mo ke ne ke rapella a lady who was HIV positive ba lo ikya ba re reka AIDS Limpopo ke 2 rand AIDS ya rekiswa ke 2 rand ya rekiswa Limpopo and then hona le AIDS e rekiswang ho rekiswa AIDS ho rekiswa TB ho rekiswa ho rekiswa cancer dia rekiswa disikitse 2 rand AIDS ke 2 rand o gona ya nga ke fihla patala le stroke yes le stroke se rekiswa stroke ya ikare o mo jetse seleke a shebelle morning an rumella tsona ona rumella tsona a rumelle yona ke batla go ba padisa mo AIDS ya rekisiwa bulela tloa wena ke sa o mamela ke sa o batla o mamela tloa sa o mamela nix so AIDS ya rekisiwa TB ya rekisiwa cancer ya rekisiwa now here is the thing most of us ke go ba re ba le scriptures Dr. Reed Tata kunjani? right tata I just sent a message now. I'm not here for too long. I just wanted to address something quickly. okay Muruti, I visited somebody in Odendalsres over the weekend. I just wanted us to pray over not only men of God, but most men, especially this thing here regarding the GBV thing. There are 6 pastors who are in jail because of that now. yeah. Here in Odendalsres. So except the 6 pastors, it's a total number of 80 guys or men, let me put it like that, men who are arrested because of this spirit of GBV. So as much as we see people being jailed and women being beaten, you name them, I see it as a spirit that is so disturbing. So I think that will really help.
Yo, what's my name? Station manager, Samuto FM, Lebhamatolum. Today, Dr. Ray. Today, Neribuan to Lebhamatolum Ray. What's about? There's something else that I yet now. Most Yaban Nike the target Matazinga. What's on Neribuan to Lebha, or most Yabana Kidi target Matazinga and Satano target Leban, including Luruna Barut. Or Satanore target ile so much in that. Satan batla ubana banna bali tronko. Satan batla ubana baruti bali tronko. Satan batla ubana batho ba yetsang lentswe la ntate modimo ba genuine tate. Batho ba genuine ke bona batho ba sa farang. Ka nnete ke a itse support ntho ba nka ona Dr. Ray. Ka nnete ntate. No ne re bua ka ntho today le Lebhamatolo ke mo jwetsa re bua ka ntho re matsatsing ana Satano re targetile ka sehlo ko re targetile ka sehlo Satano batla re bona re le tronko to an extent nna ke a tseba that hona le batho ba batla mpona ke le tronko ko re hona le batho hona le bana ba comment mona. I remember there was a time when na le di comment tse ne di re wena November re khala ha re tsebe ka thola mang ya ka uploadang ka rate ko re nna I know. So I understand you, Ray. We need a grace and a serious note. When I was talking to this young man, the guy is a teacher. Early 25, 24. He's a novice in a teaching, ministry. Now, he said to me, it happened that earlier this year, by March, some chick accused him of touching her boobs. The case, and then it was treated, departmentally. So the case now it was dropped departmentally. But Hannah Gwensia, after this match in GBV recently, the lady went there to the police station again and opened the case. No, but Dr. Ray, non that take a re tla bua ka tsona because ke batla re skra change service here tonight. But ke utlwile hore it's a spirit in that se hloka gore ka nete batho ba rapele ka nnete. No, thank you so much, Dr. Ray. Thank you, Tata. Bulelo. Praise to you, my father. Yes, Bulelo. Grace to you, grace to you, Prophet, grace to you, Bishop. When I'm Bulelo, go right. When I go right next. I know. Just quickly, I'm not going to divert your life and your grace. What happened is that I was sharing with some. Actually, I came to Bloemfontein. Okay. To minister. It was about last year. Okay. And when we were in the fasting, I ministered to some men of God that there are people like you that which are gatekeepers. Gatekeepers. Gatekeepers have got special grace to deal with things beyond the level of the church. Come on, this man. Come on, Bulelo. And after the Lord, and after we've ministered, I on my way back, I had a very terrible accident where I was driving and the truck of the person that was driving next to me went off the road. And I've never received so much attacks. Now, quickly, what is happening is that there are men of God that attacked. Because now, your level, you are not ministering from a normal level of the church. You are dealing with principalities. Now, that is why the church doesn't understand you. And the reason why the church doesn't understand you, we dealt with a spirit of Leviathan, the principalities of Leviathan, because it's only revealed to few men of God like you, but not to the rest of the fivefold ministry. That is why men of God attacked you, and some of the demons that we are dealing with now, it's not what the fivefold used to deal with. Come on.
with what is beyond the church. Aye, man, come on, Fundis, man, come on. You. The fivefold ministry, the fivefold ministry is not able to usher the church where you are ushering the church, because we are operating beyond the level of spiritual ignorance. That is why our authority is not in the right place. So when we see people like you dealing with spirits, dealing with demons, delivering people, we become enmity of that, because it's not within the prerogative and the protocol of the church. Because now because only principalities can deal with principalities. That is a protocol. Come on, Fundis, come on. It's only, Now let's Fundis, repeat again, it's only principalities. If only the church can understand, yes. If only the church can understand that you are not in the level of the fivefold, you are in the level of principalities. That is why the fivefold cannot catch up with the level and the dimension, because now only the ones that deal with principalities knows the demonic system, because it is a system that is not even given to the fivefold. Now, the fivefold is blind to the system. And now the system says, attack anything of the one that sees. So that is why now you begin to understand that nobody can support you within the fivefold, because you are not in the level of the fivefold. You are not. So the fivefold and my father cannot understand you and cannot understand the mysteries of the fivefold. Like Paul says, I'll speak the wisdom amongst the wise. Those that compete amongst themselves are not wise. In that level, wisdom is prerogative and is given to the system in which the demonic system operates. Now, the fivefold cannot understand. And as far as the fivefold cannot understand, they feed the body of Christ deception, because they don't understand. Jesus Christ. You. Now, don't want a support, because your mental is different. The mysteries, you are in a season, even a season where God will give you even wisdom as to how to remove this sickness. It's a prophetic word I'm giving you. It's a governmental prophetic word. Now, your mandate begins to change. Now, God is giving you a prophetic, and the prophetic mantle upon your life, it's apostolic. Expect to travel now the nations. Now, you're not going to be centralized. I'm in the prophetic now. I'm in the season. I'm in the prophetic. Expect now to begin to travel the nations. The season of sitting in the church and sitting in the church and revealing that God, the Spirit of the Lord is saying that I should conscientize you that the season of now, you have to dwell in the church and stay in the church. It's done. The reason why we understand, we don't understand season is because we don't know that revelation is by seasons. And then we are going to always want to stay inside the church. And we are satisfied with what we preach every day. That time has expired. And the Lord is saying that I should tell you that the season has opened. Gates are open. I see gates being opened in the level of the Spirit. And God says, the season of the things that have been given you, now you're about to see that it's time to travel the nations. It's time to even father men of God. God says there are many seasons. There are many sons who are wounded. There are many sons who have wounds. And you said to yourself that you are not going to be ready
to understand what God is doing. Persecution has been so much. Pain has been excruciating, and it even went to the place where you even questioned God about your calling. But God is saying, most of them are about to see the grace. Most of them are about to see the reason as to why. God says, I even caused you to do things that were totally against the fivefold. You were attacked, you were misunderstood. But the Spirit of grace says, I'm doing a new thing in your life. I will cause you to do things that people don't understand. It is because of my hand upon you. I see even, I see even, God says, even the miracles that will begin to happen. These are miracles that are not even recorded in my word. It is because you moved, you enjoyed a season of hardship, rejection, opposition, crucifixion. God says, you stood for my truth, you stood for my word, and I'm about to release a mantle of miracles upon your life. And I see an angel moving with you. There's an angel. The angel is moving with you. There's an angel of the Lord that is released. And God says that angel of the Lord, it is the angel of healing, because you begin to speak. You begin to lay hands upon the people. You begin to speak my word. God says, speak my word in and out of season. God says, some doors were closed because people didn't understand what I laid upon your life. And the Spirit of God says, now they are about to understand. And there's an element that you've been hurt too much. And some of them, as they have hurt you and broken your heart, God says, I'm leading you into a season that forgive them, forgive them and let them forgive them. God says, I'm even bringing them to come and ask forgiveness. God says, forgive them. Forgive them, my son, says the Holy Spirit. For what I'm about to release upon your life is of the nations, says the Spirit of grace. I see you also moving. There were government officials that have moved away from the church. I see government officials that have moved away. And God says, I'm giving you favor also in the government. And I'm giving you favor also. They are turning. God says, there are many sons in the government that went away because they didn't understand what I'm doing in your life. God says, they're coming back. They're coming back, says the Spirit of grace. And I see a financial grace upon your life. God says, Father the sons for an apostle, not by anything else. God says, by office you are an apostle. God says, also, you are a father by grace. You are a father by mantle, not by title. What is happening in your life, you are not going to be able to explain. It says the Spirit of grace. Shatame kotosimande. Adosikemenda. Adostetelemande mekotosiamanda. Brusta kimande lemekotosiamanda. Idosa kimunda. Latosekemendo lomokotosiamande. Edusa kimanda. God says the mandate has changed now. Even finance is coming, even business partnerships are coming to partner with you, says the Spirit of grace. I see also a debt removing grace. There are so many things that the Lord has done in the mighty name of Jesus. God says, even the debt removing anointing, I'm removing debts in the mighty name of Jesus. God says, I'm removing debts. And I also see that there was a ministry upon your life where you have assisted orphans and when you assisted families. And what you would even take in your bowels. God says, you will never lack in the mighty name of Jesus. God, this is our bowels in the mighty name. And I also see an international grace. You are going to also receive an international doors. God says, I must tell you that there are also international doors. The way the grace is going to be too much. The way the miracles is going to be too much. You are going to be, I see a grace for African countries. They are going to say, we don't know what is happening. Miracles that God is doing in your life, we have never seen. There's going to be invitation to conferences. God says, open up, for I'm with you. I'm holding you by your hand. Don't be afraid, my son. This season, I have you by my hand. Never be afraid, says the Spirit of grace. It is my anointing. It is my grace that is upon your life. God says you needed validations before you ask
some doors that people should recommend you. God says you don't need validation, for it is by my Spirit I will validate you. It is by my hand I will validate you, says the Spirit of grace. For the miracles, for the hand of God that is upon your life, you would never need any validation, says the Spirit of grace. It will be by my hand, by my Spirit, says the Spirit of grace. You needed validations before. God says you don't need any validation. For what is happening now, it's purely from my hand. And what I'm seeing now, I'm sorry, I'm seeing. And what I'm seeing now, I see an angel taking a crown and putting it in your head. I'm seeing an angel of the Lord taking a crown. The Bible says in John 4, and the Lamb stood before the throne. And the Bible says, and John says, I cried because I didn't see the one that was worth it to open the scroll. And the Bible says, when John cried, and an angel came to John and said, weep no more, because the lamb that is worthy to open the scroll is in the place. And the Bible says the 24 elders took their throne, bowed down on their knees. They bowed down on their knees, and the Bible said they took their throne and said, worthy is the one that is worthy to open the scroll. And I see an angel of the Lord taking the scroll, taking a crown and putting it in your head, and as a sign of the fresh mantle. And the Lord is saying that I should tell you that crown and that mantle, that crown is a new mantle, that doors that would open before I opened, gates to countries that wouldn't accept you will accept you now. Doors that were closed will begin to open at your feet. God says, bow down and worship me for what I'm about to do. God says, I have caused you to move in the level that nobody will understand. Now, don't seek that anybody should understand you. I understand and I know what I've put it upon my life, says the Spirit of grace. Move in my power. It will be like the days that I said to Gideon, stand up and move with the grace and move with the power that I've laid upon you. And God is saying that I must tell you that this is a season of Gideon. You are approaching the season of the book of Gideon, where it was impossible for God to introduce new things that people would believe. God says, the Spirit of grace says, Gideon asked me a question, that how will I know that you are with me? And the Holy Spirit says, I must tell you, Gideon asked me something that was impossible. It was faith beyond the level of the church. How will I know that you are with me? And how will I know that you are God that has sent at me? And they had to reach an agreement that do this and then I will see that you are God. God says it is an agreement and it is a season and it is a covenant that I have with you. Because you never doubted my power,
you never doubted the grace. And the Lord says, I must tell you, you are a man of faith. You are a man of faith. And there are seeds. There's a money that you sow, and there's a seed. I see. I see you have sown money. There's a money that you have sown, and the money that you have sown, you just sow it. You took from the last bow and you not that in the. And why do you say people are not clear? God worried that the harvest is not equivalent to the miracles that are happening. And your questions to the Lord has to be, Lord, but there's been too much harvest. There's been too much miracles. Why am I seeing? And the Lord is saying, the church is a hub of miracles. The church is a hub of miracles. They will come and go. They are not supposed to stay. It is like in the well of Bethesda. Some of them, their things will be released. God says it's a well. Because I see also a ministry of healing water. A ministry of healing water. It's like the Lord would lead you to say, there's a pool that has to be opened. There's a pool where they will come in and go. There's a pool. The miracles are pools. They are coming in and going. And because of this, people will come to the other nations. There's a door that is open. The angel of the Lord begins to gather people from different nations. And if you think that the miracle, and the Lord says, I must tell you, if you begin that you have seen miracles, you have not seen miracles. You have not seen miracles. You have not seen miracles. God says, don't limit me. All over the world, the Spirit of the Lord is singing the song to me now. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as they prophesy to me, all over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the water covers the sea, that is what is going to happen in the church. The miracles will be beyond, in such a way that people, they will think that or that is what is going to happen, says the Spirit of grace. It's why I need to stop now. Talk to me. Praise Christ. May the word of the Lord be fulfilled as the Spirit of the Lord is. Man of God, it's what is happening to me. It's just a prophetic mantle upon me. I know that I've not met you, and I know you can confirm many things. I know there's a mantle upon you. When God says it's not going to be, I don't know. I need to stop, but there were cases that were open. There are cases that were open. There were cases that were open against you. And the Lord says it was just an hindrance. They will be cleared. There were cases and there were accusations that were opened against you. There were investigations that were opened against you. But God says none of this will happen. Amen. It was only an attack from the pit of hell to silence your voice and to disturb what God is doing in your life. And God says, don't worry about those things anymore. Thank you, Mfundisi. Praise to you, sir. Thank you, Mfundisi. Are you good? Thank you so much. I know your heart. I know. No, thank you so much, Mfundisi. I think so. Tete Kale na tlabuaka tuko Mfundisi. Thank you so much, Mfundisi. The devil hates that mention.
I don't know. Guys, I know. No, thank you so much. Thank you so much, my friend. DM me. Let me have your contacts. 07, Thank you so much. 073. Thank you so much. DM me your contacts. Okay. I will definitely get hold of you, or Okay. DM, and then I'll DM you this. Let me say my wife should give me my phone here. I need your phone quickly. Quickly, just hold on, Apostle. Okay. Just hold on. Your Grace, I'm here. 073 202 073. 073 202 I'm here. 907 073 202 907 07390. lebo ke go ntho o sento. Guys, ke kopa le ngolege ntho ke mang 073 mfundisi 202 9079 202 9079 9079. 073. Let me confirm them. Yes. 073 Yes. 202 Yes, mfundisi. 9079. Yes. Thank you so much. Grace and peace to you and Apostle. Thank you so much. We'll speak. Let me. Thank you. Thank you so much, sir. God bless you. Hi. We're in the covenant, just breaking up the ground. I walk with the protection of a warrior's mighty shield. The wound of Jesus Christ is the only wound that heals. Yes, I'm here to testify. Hi. Hi, I'm Celia, your smart I need to go. Testify. To what the blood has done. Pay the debt that held my life. Before the morning sun. It cleans the ledger. What's about Rikwamona Kadi bike? Rikwamona Riantum Kadi bike. Rikwamona Ria Swaziland Kadi bike. Arifita Swaziland Ria Buka le di bikers club trading. For the first time, kuka motang hoeletsa nna ke Roberts. Ene ke utlwa ke hoeletswa ke friend ya ke bikers member ya ka Scofield. Kuka Scofield ang hoeletsa Novi. So ila Novi November Muruti. So ke ro yana ha ke arabela ke re wa bua mogotsi wa ka wa bo kana ba tsane ke nka phone ke mo phone Scofield o no heletsa a re no ke a o heletsa a ke a o bitsa. Then I know her every time balo ha ba bitsa most about ba nkuang ba thebulwang ba o heletswa ke a itseba ntho eo wa bona ke a itseba ntho most of batho ba nkuang
ba banka ka ba hweletsa ba go khwaza busuku ba hweletsa fela ba unka obo so ke be ke rapela then after ke rapele okay ha ke fihla Bloemfontein ke rapella batho ke a ho bua moloi a re ke ena moloi wa mo a moholo Swaziland ke ena tshwereng Swaziland wa bona prophet antsa bua mo hare motho ya leveling ya principality o lwantshwa ke di spirit tsa principality tse leveling yon I was shocked when ke rapella batho mona Bloemfontein then motho bo manifesta ngaka yona yane ya Swaziland a re ke nna a tshwereng Swaziland I knew you are going to come to Swaziland a re ne ku bitsa a re ne ke batla ho nka ke ena ya tshwereng. The other thing, I had this thing ke le bontse yona last time. This thing, I had this thing. This thing I call in Shah. Make it underestimate. I took it very light. I took this thing very light when in the call in Shah. Then recently, ke hona ke rapela motho ba lo ba rufile maka romakile rufile maka ya rona so that everywhere mo yande ba lo ba uloye ba rufile maka ya rona sorry guys ba rufile maka ya rona so that everywhere mo yande ba lo ba ske ba support ba tsibore o target ya rona. Sorry le banta te modimo yeah yo ke kopare le banta te modimo re kwale ne now now thank you so much guys thank you so much to protect us or baske ba re kwala because ke a tseba ntho ke lebetse re le ba strict ya ho lo ntho o te ke mo TikTok so kerekeng Bloemfontein mo guys le ka se dumele ntho e tsala gore balloi ba thibela batho ba se batla ho nna gore to an extent ba hanela batho to an extent batho ba batla go tla jobe ke ba tla jobe ke ba batla go tla Bloemfontein ba batla go tla ho nna a ba gone next it's a problem or batho ba fihle ho nna or ke tlo ba thusa it's a problem balloi ke hopola ke le sosolo no not it was not sosolo hane ke le what is the name Tom ke guy Frenagen Sharpeville akele Sharpeville when ke tshwere crusade Sharpeville ke ena radio ke rapella batho radio batho ba vomita batho ba hlatsa batho ba etsa eng then be ke ba le service ya night prayer that day be ke ba le night prayer it was on Friday ke ne ke traka ka di matile di marketing guys I was shocked ka Friday night batho ke ba le siko holo ili few people ba ne ba ka raholo so ha ke rapela batho ba lo ke ba re thibile batho re le ra nesapula we had to renese pula batho ba sa vile ba re ntate moruti November Thursday is it Thursday or Friday no is that Thursday but Thursday ho nile pula ho sna maru ho sna next there was nothing maru pula ke ho nile pula ho no sna
maru a bontshang pula e tlo na, there was nothing, pula ke ena. And then it's a pula ena, a pula ena, then baloi ba re re entse so hore we are not going to allow people to come because that's for wena o tlo lokolla batho. Ya o qetela ha ke na moloi since ke etsa deliverance ke na moloi ya nhlola ke rapella batho ka phone ke deliver batho ka phone le ya tseba ke deliver batho ka phone ke rapelle batho ka phone matimona a manifest baloi ba bua. So these things that mruta di buileng ka ofela ha tsona, I know them all, ke di tseba ka ofela, and I know hore a ke lowe ke baloi ba ordinary, ke lowe ke baloi di principle gore batho ba laolang dibaka ke bona batho ba ka moraka because ba batla hore ke thuse batho. So re le bonta te modimo ka everything on that mruta e buile, we thank God, and re le bonta te modimo ka tsele makatsang. Now here is the thing re tsbo kwala guys, you know what is painful, re kana le ntseng hanyane guys, you know what is painful, dintho tsana tsa di spirit di dangerous to an extent ha ona batho ba tsebang hore di operate jwang, and ka bo madimabe most ya bana ba ntate modimo ba clueless. And when re tla tabeng ya di spirit ke kopa o sabe o mpalle buka ya ba Ephesians chapter 6, Ephesians chapter 6 verse number 10. Ephesians chapter 6 verse number 10. Ephesians chapter 6 verse number 10. Re tsiba ka fela ba ke kopa re baleng. Challenge ya bana ba ntate modimo. Challenge ya bana ba ntate modimo imo. Most of us re tata o utlwa motho o tlo etsa di operation tse 19 o ya bo 20 operation tse 19. You can imagine operation tse 19. Os abi Ntate dumela o siame. ke siame ke right wena o right. Re right ha le right ntate. Amen. Rorisang ke kopa ore your twin sister are requesting. Please Rorisang. Ke kopa lebelele your twin sister yana le chest pain are requesting no. Ephesians chapter 6 verse number 10. Amen. The heading is the whole armor of God. Finally, build up your strength in union with the Lord, and by means of his mighty power, put on all the armor that God gives you, so that you will be able to stand up against the devil's evil tricks. For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world. The rulers, authorities, the rulers and the authorities, and cosmic powers of this dark age. O sebedisa translation ife? Ke sebedisitse Good News. Sebedisa ye nngwe hape. E re ko batlele Good Word ntate ka tseba le wena wa e thabela. Ke kopa tle le utlwe fela hore bothata ba rona re le bana ba ntate modimo re lwana le. Amen. Ke kopa le ka Good Word. Ya straight ya verse 12. Verse 12. This is not a wrestling match against a human opponent. We are wrestling with rulers, authorities, and the powers who govern this world of darkness. NIV, instead of authorities, principalities. What's about, guys? Our biggest challenges. How hona batho ba lwantshana le di spirit. What's about ka tsatsile leng?
You know, one of the things I went into my mercy prophecy, I cried. Because I remember recently, McDonald's alone, it was on Sunday. So I get to see, Ota Muruti and Officata on Naflare. Muruti November 1, say by Kerna, go say, Ariki Muruti are from Bothaber, Kiroke. Alpedina are Muruti November Negense conference about root. Ariki Bitse Baruti Kikabablela or Bundate Muruti. We have lost the mandate to Andate Mudi. And that Muruti November Nekibitse Barutamponsa the photo. We have lost the mandate under the Mudim. Are kere unoro hubana mandate to enter the Mudim. Are what demonstrate Atlanta Mudim. Are Muruti November. You are the only person yanting a duty by a demonstration in Atlanta Mudim. Are you are the only pastor Ekimutima. How Ketilare and Gabo Madimad. One thing for sure, Corey, you are alone. Because Satanians are about sideline. And today people, they can try to judge you content, but it is not content. Anything or we puman uli alone. Because Satan ulwan because you are destroying the kingdom, Yasata. And that is why today Satan is battling. Anyone or other guys, when you read Mark chapter 5 verse 25, that woman who could see for 12 years, but for that 12 years, Satanumu Tibetur askaya umrena Jesu. That woman, Bible, ona since so anangana liton, asinye hetiki mare, anta kuna, but that woman, una sayi umrena Jesu. Una fina rakaya huba tuboke bataska umrena Jesu, because Satanuna mutibetur askaya umrena Jesu. So, this pastor oro unna tatemrut nekilo jwetsa barut ho fihlela re kgutletse ho fihlet re kgutletse back to the plan ya ntate Modimo. A re ntate Modimo o batla baruti ba demonstrate matla hae. Ene ke kopa le jwetsa nnete. Dikereke tsohle tse sa demonstrate matla ntate Modimo, tse sa fodising, tse sa leleke meya e ditshila, kaofela tsona di tletse. Le lona le matha ho tsona, kaofela dikereke tse sa demonstrate matla ntate Modimo, tse sa bontsheng matla, tse sa bontsheng boholo ba ntate Modimo, di tletse tswete. Why? Because Satan o batla hore re dule ka ra dikereke, but tse sa kgoneng ho hlaisa the ability ya ntate Modimo. Rorisa ke kopa le jwetsa nnete. Most ene ke kopa bua le Rorisa mpele. Rori? Ntate Moruti. Yes, Auswaka. Ntate. O itse ngwana lona o na le chest pain. Ke ena bua ntate. Ko wena o etsalang ka wena? Ai nna ke tseng ntate Moruti. E o qadile neng chest pain? It's been 2 days. E bohloko haholo kapa e normal fela? E abnormal because ke tsamaya ke kolana le like ke ska kgona ho hema. Ho tloha mo ke ba le lot of king acid campaign. O sometimes o kgona ho hema. Eh. O dula kae? Qwaqwa. Ke kopa o nkukele metsi. Wa tshele bikinyana le tswai fela. Ka pelenyana. O lorile o ja ba o jesitse wena. Ba o kentse Jesu.
No, ke kopa ska ba dumela because o na le motho a reng o dumele ke kopa motho ena tlo epela o le mo dikae ke na le mo tsa 32 ya ke kopa hore motho ena tlo epela ke o so hao ke ngwanaka oh okay nka monwana wa kenye ka rametsi yao ke kenye kenya monwana ka rametsi yao go get that e re morena Jesu morena Jesu nthuse ke lokolohe nthuse ke lokolohe ka lebitso la morena Jesu ka lebitso la morena Jesu o qetetse o lorile o ja kapa o hopola hai nna ke hopolo ke lora ke ja ntate ditoro tsa wa di hopola kaofela sometimes tse dingwe ke di hopola no ba o jesitse now ke kopa o kenye monwana o modimo wa ka ya phelang morena Jesu ntatwa ka lokileng ka lebitso le phelang le nang le matla ke rapella marorisa sister wa marorisa ke bua le metsi yana le letswai lena ke rapela ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta di late se Jesu seno a se hlatse modimo ka lokolwe ka lebitso la morena Jesu modimo ka kopa etse mohlolo lebitso la le tlotlise le bosumbona ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta in Jesus name amen e re ke no madi a morena Jesu ntate e re ke no madi a morena Jesu ke no madi a morena Jesu no metsi am a no ka ofela o ano ka speed o ano ka speed o ano ka speed ya le ntate mpe e tsa menwana meraro tjena wa mpona modimo ka ke rapella metsi menwana ena e meraro ke rapela ka lebitso le phelang menwana la tase Jesu sane mosading yena setswe le nthwane e dutseng ka sefubeng sa hae ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta in Jesus name amen ya toilet kapa slope mereng ya slope mereng ke nya menwana ene meraro ke tlo count of scale of 3 okay ntate mokgotla potlaka we are emereng ntate ausi ke a kwata ke a tenea ke nya menwana meraro ntsha 1 2 3 ntsha ntho eo hlatsa ntho eo hlatsa ntho eo ntsha ska ba tshaba hlatsa ntho eo ke no wa hlatsa wa hlatsa a itswe ntho eo ke se Jesu ntho eo intshe lo wena ya nang le ntho ditsi sefubeng mona ke na o njwetse ke mang ya nang le ntho ditsi sefubeng mona o na le chest pain kapa o na le ntho ka reng heartburn e bohloko ebile ya o kwala e ka re ya o kwala mpolelle ke mang ka speed le nna okay Monza Arlinda ke mang hape e mong ka speed and ausi wena ntse nga hlatsa o shebe o tlo hona le didoto tsa madi tso tlo di bona mo hona le didotonyana tsa madi tso tlo di bona ka ra mahlatsa ska ba flasha if ke toilet o a shebe pele wa flasha ke maya re le nna ke na le ntho ndutsi mona ke qeta ho hlatsa ka lebo he manna okay Miss Lee Arlinda e mongare ke qeta ho hla Khotong okay there is something mo khotong okay le wena o tlo hlatsa ntho eno ke se Jesu okay ke dula ke lora ke ja but ke a tswela immediately okay ke a tswela le nna ntate moruti okay le nna ntate moruti ke a kwalana okay ke le ratsio okay ba bedi ba o qetela wena reng le nna hona le ntho dutse mo lata metsi ka speed fela lata metsi ka speed piti
le yana di-operation tse 19 ke kopa late metsi ka lebitso la Morena Jesu. Yane wa di-operation, my favorite person wa di-operation tse 19 ke kopa late metsi ka speed. Ka speed lata metsi ha o qetile wa tshele letswai, wa tshele letswai. If ha ona letswai a right la sena letswai, le nna ntate Moruti ke a kwalana. Lata metsi, then ha o qetile ka o kopa toko ya tse mohlolo o mong na mamele ke kopa ha o khile metsi ano ka letswai nna ke mogobu kompe. Okay, that's nothing. Ha metsi ano okay, nna ke na le pain mo mpeng. Okay, ntate Moruti nna ntate wa ka o nwa jwala haholo. Okay, ke kopa ke rapele ba kulang ke tlatla mo. Ke kopa le atumetse ntho eno metsi a lona tjena a atumetse pela phone. Ke kopa o rapele, ke kopa o rapele modimo wa ka, ke rapela metsi ana a atumetse pela phone. Morena Jesu, metsi ane a bona le letswailane ke rapella modimo ka lokileng. Balloi ba dutseng ka ra dimpa tsa bona, balloi ba dutseng difubeng, sejeso se dutseng mona modimo ka lokileng ka tumelo ke romela lesiba lena modimo ka ra metsiane, ke rapella metsiane khona jole ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Le wena he kenya monwana no, kenya monwana o iwane fela, o iwane fela. Ke kopa rapella metsiane modimo wa ka ya phelang, ke rapella metsiana ka lebitso le nang le matla. Modimo ka lokile monwana wane ke lesiba lena. Modimo ka tumelo ke sebedisa lesiba lena ho hlaba balloi le dijeso tsa bona di tswe ka lebitso la Jesu. Batho ba hlatse dijeso, ba hlatse dihalbena, ba hlatse modimo ka lokile everything e ka ra dimpa tsa bona le e ka ra megubu ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Metsi kulaela o fetwe madi a Morena Jesu, nyupisa diplane tsohle tsa balloi ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Morena Jesu o re file matla ane ga o ne wa sebedisi mohlang o ne ya tsolla lefu la Lazaro. Modimo ka lokile mo le cancela, ke rapela ka lebitso la Jesu, ke rapela metsi ana le letswai ha ba wana ba hlatse metsi ke o roma. O tlo lata sejeso salo, o tlo lata halbena yana, o tlo lata ntho dutseng ka mogubu, o tlo lata dintho tse dutseng ka difubeng tsa bona ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Ke madi a Morena Jesu, ke madi a Morena Jesu. E re ke nwa madi a Morena Jesu, e re ke nwa madi a Morena Jesu. Ane metsi ao, ane be le tsola o sube mo, be le tsola o sube mo. Ha o qetile kwala mahlo, modimo wa ka e tlo tswa ntho ditse fubeng le ditseng ka rampa tsa bona. Ke rapela ka lebitso la Jesu ba e hlatsa kapa ba ya toilet, ba tlo e hlatsa kapa ba ya toilet, ba tlo hlatsa kapa ba ya toilet, ba tlo e hlatsa kapa ba tlo e ntsha toilet ka morao ka lebitso la Jesu. Lata metsi a mang hape, lata metsi a mang hape ka speed, lata metsi a mang hape, lata metsi a mang, lata metsi a mang hape. Ke kopa wa rapella, ke kopa wa rapella, tshela letswai hape, tshela letswai hape ka ra metsi ao, tshela letswai ka ra metsi ao, tshela letswai, tshela letswai ka ra metsi ao. A ke no beile letswai sefubeng, ke kopa rapella metsi ao. Modimo wa ka ke se lata metsi ane a pele a se kopanya, a bokeletsa lehlatsa, a bokeletsa sejeso sa. Modimo ka metsi ane a pele
a kopanya a ntsa lata sejeso sane modimo ka metsi a bobedi a tlo ba hlatsisa ditswe dintho tsa boloi ke nya monwana ka re metsi ao modimo ka ke rapella metsi ana ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta ba tlo hlatsa ka lebitso le phelang e re ke nwa madi a morena Jesu e re ke nwa madi a morena Jesu e re ka lebitso la Jesu nka menwane merang ntate moruti ke a hlaka ke nka menwane meraro e be mo before e be o di mane le milao motho e etse tsena fe modimo ka ke rapella menwane ena ya bona monana wa pele o representa modimo wa bobedi o representa morena Jesu wa boraro o representa moyo hala modimo ka ke rapella menwana yena e late se Jesu sane nka menwane meraro e be mo ke tlo count of fela o 3 o tlo hlatsa e be mo ke tlo count o fela o 3 1 o tlo hlatsa 2 o tlo hlatsa 3 hlatsa le ba tshabang ntsha laika ba ke le leta ke a le kopa guys le ska la thiba mahlatsa please bazalwane ska la thiba mahlatsa bommer bontate laika ba o tshaba o hlatsa ba te hlatsa ndiyacela laika ba o muthasa tlwela o hlatsa alawa mahlatsa a tswe what the blood is done. What the blood is done. Pay the debt that held my life. Pay the debt that held my life. For the morning sun. For the morning sun. Cleanse the ledger. Hlatsa o ska wa thiba ke o kopa o ska ba thiba la nka ba wa tloela o hlatsa ke o kopa se wa thiba o ska ba thiba Beneath the holy sky, what the blood has done. ke o kopa He cleansed the ledger. Thank God for the blood. basin right kampe if you feel like you are not okay campaign yao lata metsi ke tlo sebedisa mala no nizo sebenza mathumbu ngoko le tlo sebetsa mala ni be le toilet no lata metsi hape lata metsi ka speed lata metsi I came to the crossroad with sin on my shoe. Nothing left to gain, Lord. Nothing left to lose. The price for my failure was weighing down my soul. They said I was broken beyond my sweet control. But here comes a mercy train rolling down the track. Ain't no judgment waiting there ain't le problem e campaign ha o kgone ya toilet le ausiana di operation ya sa kgone ya toilet nka metsi o tshele le tswaitse ke o kopa tshele le tswaitse I try to scrub these dirty hands. ke lo kopa guys Tried to make myself clean, like wading through the river when the water's just. ke kopa yetse tsena ke batla batho ba na le problem ya mpa My fingers raw. la tala ka ba ke o fish oil olive oil kapa sun ke kopa o itshebetse la ta oli fish oil we tshele ka rametsi yang ka speed la ta fish oil we tshele ka rametsi yang ka speed. But here comes the mercy train rolling down
on the track, ain't no judgment waiting there. There ain't no looking back. The ticket cost me everything, but Jesus paid the fare. Just climb aboard that. Mudumu waka ya phela, morena ya phela, moyo halang mudumu ya lokile, mudumu ya nang le matla. Ke rapella metsi ana le letswai lena, le fish oil ena, mudumu waka lokile, le ena entse le fish oil. But ha ke qata ho bua le yona, mudumu waka lokile ya fetoha. Ke metsi ana, but a ya fetoha jwale ka morena Jesu a ile fetola metsi wine. Mudumu waka lokile ke a tseba hore creation ena le matla. Mudumu waka lokile ke rapella metsi ana, ke rapella batho bohle ba jisitsweng, ba tlo ya toilet, ba bang ba tlo hlatsa hape. Ba tlo ya toilet, ba bang ba tlo hlatsa hape ka lebitso la Jesu wa Nazareta. E re ke no madi a morena Jesu. E re ke no madi a morena Jesu. E re ke no madi a morena Jesu. Ha o qetile, kwala mahlo a hao, tshwara mpa ya hao, tshwara mpa ya hao, tshwara mpa ya hao. Modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu ebe los ba sebetse mala. No, motho ya toilet 1 ke tlo bala fela 3 2 ha ba ya toilet 3 hona jwale ha ba ya toilet no ba ntshedi Jesu tse ba ba balona ke nyaminona hape emiraro ke nyaminona hape emiraro e kenye hona jwale ke nyaminona emiraro mo ke tlo count of fela 3 tlo hlatsa hape modimo ka ba hlatse 1 ha ba hlatse 2 ha ba hlatse 3 hlatsa modimo ka ba sebetse mala ba ya toilet ha ba ya toilet ha ba hlatse ba ya toilet. In the mighty name of Jesus. I carried every memory, every stumble, every fall. Had them shackled to my ankles, trying to stand up tall. Rorisa, where's it? I was my own worst jailer, holding on to ancient chains, thinking that my sins were bigger Rorisa, than the blood get away, Taiti. Where is the pain? who led me down to the water, where the river runs so deep. It's the river of forgotten things, where the Lord keeps silent sleep. He said, throw that heavy baggage in, watch it sink right out of sight. Now I'm standing on the bank, Lord, bathed in brand new light. Ke hlatsi tsotsine le kwa ba le lesweng. The accuser Rorisa, keeps on ntate moruti. Ke hlatsitse ho tswile le kweba le lesweng. He tries to drag me backward, Whitey, tries to pull my joy away. I can understand the white cup. I can understand. No, it's on my own. Ntate, o commenta fela ntho tse seleng. Okay. Just close the case. Now the pain is worse. Now the pain is worse. Ira request. Ira telemetsi hape. Ira telemetsi. I know where it's lying. Ke hlatsitse mamoraka. Are ke hlatsitse and then le mangwitseng. The pain is worse. Ke a tseba ho etsa na. Ke hlatsitse and ke ne ke sena letswa empa ke hlatsitse ho thing abi Ntate o re ke ne ke sena letswai, ke sebedisa metsi fela empa ke tlhatsitse. Le jwale ke ntse ke nyekela. ke batla le ana na itsona le problem ya throat
ya nengana le problem ya throat ya re ntsa nyekelwa ke kopala te metsi a mang marorisang rorisang ga metsi a mang gape ga metsi a mang gape ke a tseba ho etsaetseng ho na le wa gile ke nyamona ka ra metsi a le bana ba re throat tsa bona di bohloko yo ke hlatsitse ntate marorisang ha ona motho ang kwatisang jwale ka wena o tla bontso qoqa le batho maruntso bua le nna ke tla o tswa nna a ke tlo dula mona ke dulela wena mona a ke na nako papala le wena if either focus on nna kapa o tswa life nya ka gawane le nna you are not going to do that a ke na nako papala le lona mona le nana na go dula mona ke nka ke le nana ke tlo dula for nothing more and the up it's either when you request o tloela batho ba ka rantlo eo focus on nna ni kama ndia dlala nina and le nana ke tlo le qeka mo a ke tlo qeka mo focus on nna a ke lwane but ke rebuke dintho a ke lwane but ke batla order mona ke order mona when we request you focus on o ka se focus on bontso bua le batho ka rantlo ape doesn't make sense it doesn't make sense ke go ba wena marorisang ka rorisang la tametsi ska hlola o request o tla iketsetsa dintho tseo I'm not here to play guys I'm not here to play la tametsi le bana ba le throat e bohloko le bana ba nyekelwa la tametsi for the last time la tametsi ke nyamona no hape ke go bo rapela hape modimo wa ka ya phelang ke o kopa ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta morena Jesu modimo ya phelang modimo ya nang le matla papa lebitso la Kriste le na le matla a tshosa ho lokola lo fodisa ba kulang morena Jesu o itse eng ya re kopang ka lebitso la hao modimo ka o tla etsa papa ke rapella batho bana ba jisitswe ba kulang ke rapela ka lebitso le nang le matla wena se Jesu o tlotswa ka ra dimpa tsa batho bana o tlotswa ka ra dimpa tsa batho bana ka lebitso la Jesu wa Nazareta hona jwale ke laela metsiana ho ntsha dijesu tsohle ka lebitso la Jesu wa Nazareta e re ke nwa madi a morena Jesu ha o qetile nka menana emeraro hape e tlise pela screen sa phone modimo ka ke rapella metsiana ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta ke rapella menwana ena ke ruma ka ramelo mialo ya bona e late se Jesu sane modimo ka ke rapella ka lebitso la Jesu ke nya menwana emeraro mo ke tlo counter fela o 3 di tlo tswa dintho tseo marorisa o tlo fola this time you are going to be healed ka lebitso la Jesu wa Nazareta 1 o tlo hlatsa 2 o tlo hlatsa 3 hlatsa guys. Uske wa tshaba ene le ske la kwinya I think you listen to it mona ke when ko rapela ro vomite a ke re ke di ruteng tsena ro etsa you know why ba o jisa ba when ulora uja abathakathi bakufaka izinto
ba o kenya dintho tse tlo dulang ka ho wena. It's either di tlo dula ka wena di o kudise kapa di tlo dula ka wena di fase bophelo ba hao. That is why baloi ba operate ka sejeso o lora oja ba tlo tlama bophelo ba o kapa ba tlo o kudisa. Now sejeso ke eng? Modimo ka ke rapella metsi ana ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth. Le nna ke kgalemela dintho tsohle tse baloi. It's either ba o jesa ho tlama dintho tsa hao. But now here's the thing. Ba roma sejeso. Bona ba lisiko ba roma sejeso. Ntho ba o jesang yona, whether o ja KFC, whether o ja in, ba e roma ntho eno rwena ntho tsa mo dula ka roho motho ena. O sebetsane le bophelo ba hae. 1, ba tlama bophelo ba hao. 2, ba fasa ba o trigger, ba o shebe hohle mo yang teng ka ntho eo e ba ikentse ka wena. Number 3, ha ba o lora o robala le ntho. When o lora o robala le ntho, ba o kenya ntho ka mdavazo, ba o kenya ntho e tlo dulang ka wena ka mdavazo. Still ba di kenya dintho tse. When o lora unwa ba faka izinto baloi ba o kenya dintho tse tlo dulang ka wena. So that is why ho vomita, it's a very important thing. Ho vomita, it's a very important thing. Aletse bo bohlokwa ka ka mo vomita. Wa tseba nna le ka tlung ka mona. No, ke ntse ke na le spate ka tlung ka mona. No, ka tlung ke ntse ke na le spate ka tlung ka mona. Se ke se beileng. Hona le nako yo ke peitang nna. Ke sebedisang spate ke feel or this time hona le dintho tse tshwantseng ke dintshe tse dutseng ka rampa ya ka. Ke feel or this time ntho ena ke utlwa e dutse be ke nka spate be ke rapella metsi be ke rapella anointing oil be ke rapella ntho ke sebedisa spate ke ntse ke na le sona se teng ka kamoreng ya ka because I understand hore re kudiswa ke dintho tse dutseng ka ho rona. Re fasitswe ho fasitswe di business, ho fasitswe di tšhelete tsa hao, ho fasitswe lenyalo, ho fasitswe everything and ka dintho tse dutseng ka wena. That is why baloi ba prefera go jesa batho ba robatsang batho le dintho. That is why baloi ba prefera go robatsa batho le dintho because ba tseba hore dintho tsena ba qeta le kenya tsona di tlo le fasa, di tlo le kudisa, o tla kula. O etse di operation tse unnecessary. O tla kula. Banking ntho e dule. Like that lady qeta o bua hore o ntshitswe popelo but still o ntsa kula. Di fibroid, di AIDS, di cancer, di TB di kenywa through dintho tsena tse re di jang bosiu. Ska la dinka hanyane. Ho vomita it's ke part ya deliverance. E bohlokwa. Now, no late again. No late. No. Late. No late. No late. Late. No, before you get a show. Can take it with quinoa, get a coffee. And then after it's a coffee, can get the cake. Can the baby like accessibility, come sitting, come regnac. So, Wabana don't know. Play yak, keep quiet, here. Play yak, the commil, keep quiet, keep on the blend of bunny, keep quiet, here. Then, no reason, no late. Kiduti, can take no coffee. And then kizad cake. Kijila half here. No late. Guys, I felt when kija something. Kikina kikunya something. Kantiban say let's something more. Yo, ababantu mazala. Nona let's buru vomita kinto mkwajo. Yo. Negenzo kofi kantu. Kali bigirele. Ntegiduti ntekino kofi. Kali cake. Ene hagiti bikipete tsinino ngoja di cake ite. But today begir no manto kidiji. Just to jadi cake ite. I felt hane kiuto hona lintho ke kwenya.
Immediately, ka utlwa ke ba nnar, immediately, ka matha ka ya toilet ka fihla ka vomita. Ka vomita, ka ba ka lahlela teaspoon ena mo. Cake ena ka itlohela ke a ka iqeta. Because baloi ba re jesa, the only way hore baloi ba o kudisa ke hore ba go kiss, o lore o ja kapa lo robala dintho. The only way hore baloi ba kwale bophelo bao is either ba lora ba o jesa kapa ba lora ba o robatsa dintho. Ba za kuvala bathakati. Ba tla o kwala bophelo bao bo tla ema. Tšhelete tsa o di tla fase. You will never know hore tšhelete tsa o di ya kae. Spiritual husband, di tla o lelekela banna, di za kuxotshela madoda. Di tla o lelekela basadi, di spiritual husband, spiritual wife. Ha di bapale dintho tse. Ba o kenya sqitho through ndavas. O kenya sqitho, kenya, hey, lona le tsebe dintho tse. Ke kopa ke utlwe, ho etsahetseng? Ke kopa ke utlwe fela, ho etsahetseng? Ba ne ba ntse ba kula ba kae? Na kgathatso ke ditheka. Ba ne ba ntse ba kula ba kae? Ba kae batho ba ne ba ntse ba nwele metsi ba kae? Njwetse fela ho etsahetseng ka spiti fela. Before ke fetela nthong tse ding, before ke tlo rapela dintho tse ding, ho etsahetseng ka spiti fela. Request le mplen le ho etsahetsa le rorisang kaofela le bomang la le sa request ba ba le ka ngwana mo ho etsahetseng. Ausi Matha o re nna ya neng a nyekenyekelwa ke sa tlhatsa le jwale metsi fela a wa rapelletseng. O ntsa hlatsa le no? Ntate. Nna ke hlatsitse ho e ka nhlo e tlo opa. Nna ke kgathatswa ke ntho kampeng, gale ke ntse ke rapela. Nna ke a bohla, hote re itumetse re ngwa bohla haholo. Ntate. Re itumetse ke kopa ko request. Re itumetse na le bothata ba network ntate. Re itumetse yena baloi ba ha ba batla thusana. Always. A re o ntsa hlatsa metsi a ikgutlisa. Rorisa o ntsa hlatsa metsi a ikgutlisa. Okay? Ntate. Okay, a ya tswa ka mantsoma ebile ha ke nye le monwana ka mona a ya tswa fela metsi. Okay, e mong ke mang? Ke tlo rapella ba kulang, ke rapele ba di spiritual husband le ba di spiritual wife. Hote nna ke kapile mara hona ntho e dutsing sefubeng ke nna mohanuwa o kapile mara no sena ntho e dutsing sefubeng sa. Okay, thank you so much. Le ba ileng toilet le ska la tshaba guys o bua fela rona ke sebedise malaka ya toilet ska la tshaba guys, ska la tshaba. Le ba ileng ba utlwa mala bona alla fela ba utlwa o se right campaign. Ke kopa fela o request kapa o ngole fela ho etsahetseng ka speed guys. Before ke tlo rapella di chelete tsa lona, before ke tlo rapella di wallet, before ke tlo rapella dintho tse ding tseo le hlokang ke di rapelle. Ke bo mang ho etsahetseng ka speed fela njwetse ke hlatsitse moruti ke nana, and then le check guys le hlatsa eng. Sometimes it's very important hore le no check hore mahlatseng a hao hona le a bilwana wa sebedisa metsi ka tlung. Ntate. O wa sebedisa. Okay. O sorry hona le ntho e dutseng sefubeng ke nna mohano o a rona le ntho e dutseng sefubeng. Mohani we request. Nna ke tlatsitse. Mohani we request. Are mahlatseng ke no green le kwebu. Hoting
nna ho tswile ntho e yellow e tletseng mafura I wonder king pona request hle request ke o kopa le mohanua request moruti are you married ke kopa fela mohanua le mang ke nono Ke pona requesting and then okay yo Mata o re o tlhatsitse bo green le lekwebu moruti. Ke lekwebu. Johnny are Are mine gona le red stains like blood. Jenny. yeah ke tsona dintho tseo ba di sebedisang for di heartburn wa bana bo madi body in ke tsona dintho tseo ba di sebedisang for o create that heartburn o tlo motho ana le madi ka sefubeng pona pona ho tswile ntho e yellow le eng o nona le ntho e tjhesang ka sefubeng Ne ke na le nthonyane ka ga ya ntšhisa ka mpeng ka moo. o ka mpeng No bile ka ga ke a thothomela. jwale itse ho tswile eng Ho tswile ntho le leta le nna le ntho e yellow. Ho na le ntho ka reng e tshunyana ke tsebenang ka ge ke tla ga ke eng. ke kopa o behe letsoho la hao mahlong a hao modimo wa ka o kwaetse letsoho mahlo a hao ka letsoho le leng La mahlatsa. le ntse le Ke sebedisa for mahlatsa. kapa le fail Ke qeta ho phumula ke a le beha mahlong. e re morana Jesu Morena Jesu. ke kopa o nthuse O nthuse. baloi ba tsamaye ho nna Baloi ba tsamaye ho nna. modimo wa ka ke rapela pone come out tswang ho yena tswang la molokol ai lona ska la ntsenyetsa nako la molokol ha go utlwe le reng la molokol le a tsamaya ke re na le a tsamaya le ba kae Ya tsamaya. le ba kae le ba kae Ba gago. ke batla ho bua le bona ke ska tshowa ke batla ho bua le bona le ba lona ba bararo tlonkwane ke batla ho bua le lona hona jwale le batla mosading yo le batlang le batla mo yena le batla mo yena ke re batla la ho qetela modimo wa ka ka lebitso la Jesu le batla mo yena le batlang le a mo lokolla ke re na le a mo lokolla le a tsamaya ausi ba botsa hore ba batlang wena Ke batlang ho nna. Ba batlang ho nna. wa ba bona Batlang ho nna. A ke re ntse ke beile letsoho mahlong. o bone batho ba kae Ha ke ba bone. o ne o bone batho ba kae Ba gago. Bona ba le ba gago. wa ba tseba Ha ke ba bone hantle ba jikile. modimo wa ka ya phelang beha letsoho hape modimo wa ka ya phelang ka lebitso la Jesu lona baloi ka lebitso la morena Jesu phutang dintho tsa lona tsamaeng ene le tsamaye pone ya le shebile ke bala fela o tlebe le siko 1 tsona 2 tsona 3 out le tsamaile
Le tsamaile. Ba tsamaile ntate moruti. O ba bone. Ba tsamaile. O ba bone. Ka ba bona hantle ntate moruti. Ka ba bona hantle ntate moruti. Mara o bone batho ba ka re ba bararo. Ntate moruti. Ke re Morena Jesu. Morena Jesu. Ke a leboha ke lokolohile. Ke leboha ke lokolohile. Modimo ka ke leboha ka matla a o thusitseng bone ka wena ka lebitso la Jesu wa Nazareth o lokolohile. Ikutlwa o jwang? O tlo utlwa o le light ntho ya o thuthumela le letswalo di fedile. Di ntse di le teng. Ha di sa le ntate moruti. Yo le voice e hlakile. Ke na le thuthumela hanyanyana fe. Kwala mahlo la ho qetela. Hai lona ba ipatileng tswa le tsamaeng wa ya thuthumela tswa le tsamaeng tswang in Jesus name. Modimo ka ke re rapela ka lebitso la Jesu ke a no thusaetse ke a leboha ntate. Amen. Amen. Bone e ka e pain jwale. Ntate moruti. Yes. Ke ikutlwa ke le hantle ntate moruti. Jwale ebile voice ya ka re tjhentjhile. Modimo ka. Oh, o tjhentjhile ntate moruti ne ntse ke na le ntho. Le ntho ka reng ya ntjhesa ka mpeng ka mona. E fedile no. E fedile ntate moruti. O dula kae? Ke dula Kroonstad. Ah, bone Modimo o bless haholo. Modimo o lokolotse hle. Ke a leboha ntate moruti. Thank you so much. Yeah, guys. Yeah, no relevant at the Modimo. Okay. We thank God, can it? Pretty. Kupa bua le nna. Hello papa le kae? Re teng le kae mama? Le kae moruti? Re teng le kae ma? Teng. Re tswile re ka ra lena. Askis mama. Ka utlwagala? Mara ke utlwe hantle. Kopa request ape mama. Guys, ke kopa share before ke rapella batho. Okay, Muruti, before you close, please pray for all pregnant women. What's my nhlapa? That is why ke tlolang ke kgothalletsa batho. Hore they must have anointing oil. Basadi ba pregnant. Le hloka into anointing oil. Le hloka anointing oil. Le nwe ka metsi. O itshele ka ra metsi. This anointing oil. Le a hloka guys for safety ya bana ba lona. Do you know that baloi ba kgona ho gama ngwana ka ra womb ka umbilical cord? Baloi ba kgona ho gama ngwana ka umbilical cord, ba mo thathele ka umbilical cord. Ke kopa le jwetsa nnete. Lona basadi ba pregnant, that is why you need to have this anointing oil. Gore o itshele ka ra metsi, e tla re qetile gore ke rapela ngwana ka ke romela protection ngwana. Ka nnete le mpa le sa tsebe. O fentse? Re teng le ka botswaka. Re teng ntate November ke nkile ka go founela last day o kgona go nkapela mo founung. Okay. Ke nna o lwa le solo ke di-planning and then se le ka tla gape ko kerekeng ya gago be ke tlhoka di-product. Okay, ke so ne ke batla go itseng ntate
Ne ke batla go tsinta te November go ke itse yang a se ketso se tsile monna. Okay. Kana ne re uno tlile be re kopana ha o no tlile ke re ke ne re kopana ka pa re ya kopana. Aga kopane ke kopane le batho ba berekane le bone ba gona go mpa di-product be ke di berekisa. Okay. Okay. Ne ke bile ka nna le challenge ya mo mmerekong mara a ke se ke kgone go bona gore a mme like ke sharp or yang. Okay. Ke a bona ne se se tlholo rapella batho and then ba kry healing. But how is the treatment? Because the last time ke hopola ka re ne le sa utlwane le batho and then batho ka re bana ba sa o thabele, if I'm not mistaken. But how is it? For now, everything is just neutral. Like I cannot go identify per se. No, togo bonse scripture says number one, scripture says or ska ba le batho ba o ratang. And then number two, scripture says or with the relationship tsa hao kapa if una le mosadi kapa ona le monna out inele fela, ne? Now scripture says or in environment e leng ho yona batho ba ska ba o thabela. But jwale ka o sebedise product o futhile o hlapile, automatically it will change ntho eo. O tlo bona batho ba se ba le sharp for wena, scripture se fedile wena. Oh, all right. No, ne ke batla go confirm masela ke teng. Okay, ya butwaka. Thank you. Thank you, Finto. Ntole ha ka pontsho le blom. Ntse ke le blom mara ke tla tsamaya on Monday. Oh, no tsamaya nte mfounele anytime. Ha o nhloka. Shabo Finto. Thank you. Yeah, guys ke kopa ke share he hanyane fela. Hanyane. Jenny ke maki Jenny ne? Jenny? Yes, ma'am. O buela hole Jenny? Buela pele le phone house, Jenny. Ne ke re ke jana ke mo Botswana. O mo Botswana? Erra. Okay. Ha ke tsena mo TikTok wa mmela go ka fitlhela o rata o re go noe metsi ke nwa metsi mara ga ka dirisa seatla sa ka go tsenya mo leganong. Immediately ka kgwa. Wa tlatsa wa kgwa? Tsa tota ke ntse ke na le botlhoko bo bo neng bo nna gare ga matselega. Pain ye in jile starting from Friday. Starting from when? Friday. Okay. I can live a mobile getting if it's a something like that. Things functionally mad. And who got my food? So where is the pain now? No, I'm feeling better. It's a problem with the Chicago Moruti. I can go to Rome. I can say nothing. I can't express myself. Am I like you? I don't need to guy. Yeah. Some of you guys, because this thing, it's at one-on-one, one-on-one, yaka ki 1,000 rand. Because one gets a one-on-one, ke kgona ho bolela hore o etse eng ha o fihla mosebetsing, because some of you ba le lawyer mesebetsing, problem tsa lona di mosebetsing. So it's difficult for me ho le bolela hore mona life hore fihla o etse so mosebetsing. But if re etsa one-on-one, sometimes ke kgona ho bolela hore etsa so le so le so le so le so, ke kgona le ho bolela hore ba entse eng mosebetsing wa hao. But it is not right or sometimes motho di bue mona life wa bona. No, because maybe if you can take set yona maybe ka ka bua le wena because I feel gore ke fotse. Ke kopa nke metsi a dilatse hape. Re ke a tshwetsa. Kenya monwana wa go ka ra metsi ao. Modimo wa ka kwala mahlo, morena Jesu ke rapella metsi ana. Mosadi ena o Botswana ke rapella matla a tswe mona.
Bloemfontein Bayswater a ye Botswana ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo ka lokile metsi ane a ntshe tlhakatlhakano. Modimo ka lokile kelelong ya hae mosebetsing everything a ijitsitsweng e tswe kaofela e tlisang tlhakatlhakano e tlisang fie ha le mosebetsing ke rapela ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta metsi ke a roma dintho tse ka ramosadi ena di tlo tswa right now ka lebitso la Jesu lona baloi ba Botswana dintho tsa lona ke di senya ke le mona ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta metsi a go fetola madi a morena Jesu this time go tlo tswa tlhakatlhakano go tlo tswa fie go tlo tswa dintho tse baloi ba di etseng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta e re ke nwa madi a morena Jesu nwa madi a morena Jesu ame mama ame in Jesus' name. Shout. Hadith. Hadith. Shout. Mudimara. I'll shout. I'll shout. Shout. This time kinyamunwana. This time kinyamunwana. This time kiaukupa kinyamunwana. Kinyamunwana. Emiraro. Ibe udimalili milahao. Udimalili milahao. Mudimara. This time I did so 1, 2, 3. Shout out. I'll shout. Osatite. Pumula le tsola o be le tsole no mahlonga o kwaele mahloma le mahlo hao. Yes. O kwaetse mahlo. E re morona Jesu. Mbofulle mo ballo yimbala. Lona ballo itswa motsanyo. Come out! 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 Swan! La mo bofulle. La mo bofulle. Ha go tle le reng? La mo tlogela. La mo tlogela. La mo tlogela. Swan! Swan! Out! 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 Le tsamaile. Le tsamaile. Ha go tle le reng? Le tsamaya. Le tsamaya. Le mo bofulle. Le mo toilet. Out! 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 Jesus. Le tsamaile. Le tsamaile. Yo. Le tsamaile ne? Mama. Where is it? O ile tsewa ke sedidi. Se ka inoz. O santse go gai. O santse roma. Barely to for the last time. Barely to for the last time. I know na baloi ba bofelo. Swa mo yena le tsamaeng. Now, ke tla le hlaba ka le rumo le.
Ke tlo le hlaba. Ke ba of sala utri ke le hlaba ka le room. 1 2 3 come out. 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 Let's go. Let's go. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Mama. Yo. Mama. Thank you, Lord. How do you feel? Ke itumetse mo go maswe. Ke itse le ngwana ke o ka tla ke go batla ngwana ke mo. Yeah. Yes. Voice hlapwetse a di mo mametse. Hey, I'm glad. She's so much clearer now. Ausi. Jesus, my God. Mama ulelang. Watch off. Ulela miskat. Mama, why are you crying? Jenny? Ulela yin, wait a lang. But no Lela. Sleep. Oh, say mama. Amen. You are so happy, you are free. Yes. So no batla ngwana hao no mo isa ka ngwana hao. Oh man, where is the pain most fluent? Pain is gone. Yeah, the pain is gone now. You guys, man. Your shoulder didn't have you. Only have you more shoulder. How do you feel in your body? Right now, just yeah, Mama no dumela hore o ka thola deliverance o le Botswana. Yes. Okay, Mama, Modimo bless you. Yo, thank you so much. Aruna ditile ngwana hae and then ngwana ha sa mona. So ngwana ke shona le shock to bona mama ya ntsa manifesta pela hae. Yo, really wanted to Modimo guys. You know, Nana Mutabutswana, Modimo ba mo lokulla so. Ke go ba ke tlo rapela le batho go latela ditlhoko tsa bona tse different. You're my keeper, you're my peace in the storm. Hallelujah. When the devil tries to tell me I'm alone, my God said, no, you're never on your own. When the world turns cold and my heart feels weak, my Savior's voice is the one I see. Oh, he walks with me, day by day. Day by day. His mighty love will never fade away. I've called you by name. You are mine, you are mine. When you pass through waters, you won't drown this time.
When the fire's hot, child, you won't be burned. You won't be burned. For I am the Lord your God, and my mercy endures. He holds me close. He calms my soul. He makes me whole. Oh, Jesus, you make me whole. Yes, you are. What's my great skinny duty? The only time little Tsepan Tate Mudim. The only time little Tsepan Tate Mudim. The only time little Mohanua Uyamani mo funi ya ho class mane hona le mo e kare hona le batho hona le batho mo e kare ke dihlotsa tsa batho o ya mono o botobetsa plekeng e tla o bontsha hore o requesta jwang wa tsema guys ke ditjho tse ntho e tlo le thusang ka tsatsi le leng mohlang le ke la tsamayang dikereke tsa batho ba demonstrate matla ntate modimo mohlang le ke la tsamayang kereke tsa batho ba demonstrate matla ntate modimo ha bayo kaofela ba matetse bo I see. Do you know me? Have you ever met me? Do you know me? I see a boyfriend. I see nowadays the more le tsamaya kereke bo I see bona ha le tlo tseba matla ntate modimo ke kopa le jotsa nnete bona sola nka le tsama wa tseba nna o re be ke ne ke bone ntate modimo ka mahlo ke ne ke bone ke ne ke bone ntate modimo ke tsamaya le the late PV the band ya hlokafetseng the late PV a demonstrate matla ntate modimo a demonstrate matla ntate modimo guys ha hona ntho dangerous jwale ka o be ngwana mo ntate modimo I don't care tsa makereke efe I don't care tsa ma Roma kapa fura kapa ebile most ya lona batho ba bo Roma le dumela ho Maria and then ba le ganyane le dumela ma le ganyane but ba tla o bua le bana ba dumelang ho morena Jesu a bona ha hona ntho ya e dangerous jwale ka ho tsamaya kapa ho nka qeto ya ho amohela morena Jesu le morena e le morena le mopulusi ha o qetile bo sa tsebe matla le bokgoni ba hae. That is why when you go and buy a gun, how rekas tunya, o tlo iswa training, ba o rute o thatolla stunya, ba se rute o skopanya, ba o rute o tunya, so that when o jere stunya, o bo jere ntho e tsebang hore e sebetsa jwang, e capable jwang. Ke go ba le nkutlo, ha hona ntho e dangerous, kore a ke batlo bua maka le today ke ne shebile di video tsa baruti mo ba profitang teng kore ke bona baruti ha satana a senyetsa bana ba ntate modimo nako ka ntho tsena tsa di prophecy ha hona ena ke kgathalela le ke la nkwatela a ke na taba le lona hore na le tsa makereke tsa mo mama but as I don't care motho a ka bitsa ID number ya hao I don't care ka bitsa hore I see a boyfriend I see a husband I don't care but as long le tsama di kereke tsa batho ba sa demonstrate matla ntate modimo le tlo dula le tseba ka modimo mare le sa tsebe matla a hae le tlo tsebang modimo but le tlo tseba matla a hae. Number 3, le tlo tseba morena Jesu mara le tlo tseba bokgoni ba morena Jesu ha le tlo tseba bokgoni ba morena Jesu ke kopa ke le botse potso le nana se biti se skana sa o rapella batho life ke seng ka kae sa o jwetsa batho ba tlo hlatsa batho ba hlatsa ke rapelle batho ba kulang last time ne ke rapella batho ba sa tsebeng ho tsamaya ke be ke re ba tlo tsamaya ke ba tsamaya last time ne ke rapella mosadi yo lotula hona mona a tsore ke arthritis le tsola le sa sebetse le loto le dipaki hana lla le yena a lebo ntate modimo
I remember TikTok mona, but keep before ke etsa life ena. There was a time when I rapela batho be ke stop. There was a time when I rapela mosadi ya sepetlele a kwaleile leihlo a molomo o so theiletse live TikTok mona. A hlaile ka camera mo a hlaile live leihlo la le kwaleile molomo ka mojatsa ka re ke tlo rapela molomo wa gago eno tlo loka. Ka re tlo loka ka mo rapela leihlo la bule ka ranke Vaseline pure Vaseline a itlotse letsono ha qetile be le tsomo ka mo rapela a le sepetlele ka mo rapela modimo a bula leihlo la hae. So as long le sa tsebe modimo yo le tsamayang le yena, as long le sa tsebe morena Jesu yo le dumetseng ho yena, ke kopa le jetsa spiritual satano sa ntlo tlo bapala ka lona baloi ba tlo bapala ka lona ha qetile le tsona ditsotsi tsena tsa ba rutisang tse di tlo bapala ka lona, because ka bomadimabe if o sa tsebe modimo ha o tlo kgona le identify motho ana le modimo le a sena modimo. If o sa tsebe ntate modimo, that is why I say man a ke mamele ba ruta ke kgone mamela moruti e mo le monna and was a ke kgone mamela moruti e mo le monna because ke na le a discernment spirit moya wa modimo gona ke mo shebeletse tsena motho ka o jwetsa gore ha se ntwa modimo ntwa ntsa yes be ke tswa ho yena. I don't even waste my time. So if ha le tsebe modimo, I mean, ha le tsebe matla ntate modimo, ha le tsebe hore modimo operator jwang, ha le tsebe matla morena Jesu, ha le tsebe le tla dula le confused. Number 2, le tla dula le matha batho bana ba bapalang ka lona. 3, le tla dula le matha baruting bana ba lona ba ntseng ba bapala ka lona. Ba sa introducing ntate modimo. Ba sa introducing ntate modimo. Nna ntho e ntse re ke tsebe ke motshepe modimo a thile letsatsi lena ke o tsamaya le motho a introducing ntate modimo ntho e ntse gore ke letsatsi lena guys, there is nothing yen shakeang, nothing ha ona ntho ba loi ba nshakang ka yona, ha ona ntho ba loi ba etsang e be ntshosa ayikho ayiyo ha ona ntho ba loi ba etsang. That is why today I always say ha ke na moloi e ke motshabang, ha ke na moloi e ke motshabang, ha ona kobela a ke kgathale ke gobela e bitswang mang a kho gobela e ke tshabang le meriana ya bona a khonto ndo ikae a ke tshabe di gobela a ke tshabe meriana ba loi ando iki nix. You know why? Because ke tsibile matla anta te modimo le bogoni ba hae ke tseba modimo le matla hae ha hona ntho dangerous o sebeletsa modimo yo sa motsebeng o tsamaya le modimo yo sa motsebeng ha hona ntho dangerous jela ka eo. Ayikho also ni kubomba le Exodus chapter 3 pele ke rapella batho ke kopa share links Exodus chapter 3. Amen. Verse 1. Amen. Sehloho sa ditaba se re Moses at the burning bush. And Moses was taking protection with Mahal. Ke a signa manyolo a 7 from today ko tsamalwe. Every day una le lenyolo le surroundileng bophelo ba hao mosebetsing everywhere una le lenyolo le surroundileng bophelo ba hao ka lebitso la Jesu mbale. Amen. That. And Moses was taking care of the sheep of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. As he led the sheep to the far side of the desert, he came to Horeb, the mountain of God. The messenger of the Lord appeared to him there as a flame of fire coming out of the bush. Moses looked, and although the bush was on fire, it was not burning up. So he thought, why isn't this bush burning up? I must go over there and see the strange sight. When the Lord saw that Moses had come to see it, God called to him from the bush, Moses, Moses.
Moses answered, Now, here I am. let me show you something else I believe about one civilization. Amen. Mona Mudimu who appear on Moses. This is very powerful. Very powerful. Mona Ntate Mudimu who appear on Moses, 3 case of Moses. But Mona Mudimu is an ordinary God. Peter. Amen. Mudimu we case of Moses, Exodus chapter 3, but the thing you want to do by case, I just an ordinary God. Exodus chapter 3, Mudimu Osa Ele an ordinary Tikonje, Mudimu Feraji. Number 7. How about number 7? Iriaba Morena Uri, Kibonima Sunyasi Sabasaka, say repeat a cutulis in the Sasson, Seba Quankiba Suris Bason, Kitawetele Fats, Cutulet Chukufat Sasso, about a Kitawetele Fatsing, Ota Kitawetele Fatsing, Kyohon, Ota Silupo Lamatum, Aba Repeta, Osignula Nai, Kisi Senai, Enke, Nai, Ebati, Nai, Epalamai, Alibisi, Ariquel. Verse number 10. Iberi, Trohe Joale, Kita Ruma of Faro. Niwena unsesi Chabasaka, Banaba Israel na repeat. Impa, Kirata verse number 11. Impa much arumutim, Nike man home Kayam, Ufaro, Kansa, Banaba Israel na repeat. Mudim Aruye, Kitaba Luen, Kisena Sisuposa Uri. How usike wa irim kikuba kichekanga irim Mudimu Moses give verse 12 kitaba lue misena kisi supo sa hore kurumile. How se unsite se chaba se una enya repeater o tla sebeletsa Mudimu tabeng ena. Now here is the thing. Because I'm about to close. Take back about to understand those Abikin. Mudimu we appear to Moses as an ordinary God. Even go to Tonje. How Petile Mudimu Moses Kibaka Roma Egypt. Uloloko la Sechabasaka Ekepeta. Ulobansa Egypt. Now here's the thing at Batam. Uta Moses here Arabon Mudimu Uru. Or Moses, who I am, the man Nkayang Pharaoh. Man, now here is the thing. Moses so ubua le mudim. Guys, nkala ni different. Moses so ubua le ntate mudim. Ntate mudim ulaela Moses or Moses kikopa kurume Egypt. But Moses because mudimu shaile ile an ordinary God. Moses I will try to compare Pharaoh is mudim. I respect Pharaoh who fit under the mudim. Why? Today, Banabanta Mudimu Basa Tiding Makanda Temudim, Basa Tiding Buhoni Banta Temudim, make no mistake. But respect the Sangoma, but respect about Loi, but respect about but Sababat because about the ability Yanta Temudim. Moses, I will call I call. Who's your Tamudim because Mamelen? Moses, who's your Tamudim, who I am. For Ngalo Emma Pelafaro, Mudimu feel out a Saba with Faro, who fit away and under Temudim. And then today the same thing. It's very dangerous. Uruben wana Mudimu ya Samaya Inkereke, Monkusa Bon Sima Tanda Temudim. Then when Utoi Tibela Mudimu ya ordinary. And this is Malama. And twice Sabama to Corbatina, read Sibala Mudibia ordinary. I want to kereken and Anzola Kereken, who took a tenor to talk a level at talk. I want to kereken and Anzola Kereken. And then the time I kereken. Let somebody kereka 1 hour. Who feels so just like there is God, there's power in the Lord, there's power in the Lord in the name of Jesus in him. But I want to power here to demonstrate to her. Ni so much things are not cheap.
le tlo mo tseba jwang ntate modimo le tlo mo tseba jwang bokgoni ba ntate modimo ha ntse le ntse gore there is power mare le sa ibone ntho eo power eno le sa ibone le tlo mo tseba jwang ntate modimo le tlo wa tseba jwang matla ntate modimo hence today ba bang ba lona le frustrated ke ba loi you don't know how to fight how to deal with the spiritual attack, how to deal with the spiritual husband, how to deal with the spiritual wife, how to deal with the you don't know how to deal with it. Why? Because how to do it. Why? Guys, you could begin to musala in cook. Mudima Garichi Sagali Pitolaches. Amen. It's the problem. Kiwot Amaya. Kerek. There is power in the name of Jesus, but it's not a waste of time. Waste of time. Waste of time. It's not the waste of time. I don't care. I don't care Nigeria, Limpopo, Burundi, I don't care. So long as Murutu was introducing Maka Ali Bitro La Crest, I just had to idea. I don't care what's about idea. I don't care what's about address. But as long as I introduce it, Maka Ali Bitro La Crest, that's a waste of time. Waste of time. That's a waste of time. That's a waste of time. That when Musala mi point, Mudimo show none of us. Mudimu rata show off, Usaka Mudimu show off. Mudimu show off. Thank you so much, Sipo. Thank you so much, Janawal. Thank you so much. It's so much important for me that because when you know the power and the ability you compare the situation in the mudim. Come on. Compare the situation in the you will understand my situation is in Mudimu is bigger than my situation. You will understand that Mudimu is bigger than the attack. You will understand what understand that in Mushan Hokabale Mutu ya introducing Bukhoni Bantate Mudimu. Come on, so if we can understand, guys. And Luna, especially Luna Batubahote, Luna Batubo Pitoria, Batubo Kaibo, Rastin, the Gamatobo Blumfunde, Kamu Ratan with Tetsuakate, Kamu Ratan with Tetsuakate, and it Otiswa, and a little that is why Barutibana Baluna, Balis Sanoka fell. How fell about the area and Taluna to Hulu? Barata the area Taluna to Hulu because by a young scooty, Liko, Kalimatamon, and a little Alisamon. How much Batamu Bona Mudimuka Masalon? The only thing about Safari where I see tenders, I see progress, I see blessing upon your life. But Auna Masam with Urutuan Matanda Temudim. It's good to profit, Patalan. It's a profit to know. It's good to profit, but the same person that profit, it's very important that sometimes, but what about bonds or matanta temudima operators? Wow, or mutana mudimu tenga away. You need to profit. I always prophesy in my church. But one tabaka rakere baka blend. Or entamu dimu datemu rutu ka profit akatira demonstrate mark. So that we must understand. But so that you must understand. Declare the character salon. Declare the man who work about the IT. Where are you staying? Are you working? No, I'm working. Nonsense. Are you working? Yes, I'm working, man of God. Oh, how many kids do you have? I've got 3 kids. Oh, I've got a profit. I got information on my feeling. I'll profit information. You're feeling. I'm confirmed. Do you have a husband? No, I don't have a husband. How could you?
o tlo profeta and le tletse mono basalang. That is why today bana ba modimo matsatsing ana Satan o etsa ntho a e ratang ka bana ba ntate modimo. Baloi ba etsa ntho ba e ratang ka bana ba ntate modimo. We can't fight them, we can't do anything. Baloi ba etsa ntho ba e ratang ka bana ba rona. Baloi ba destroy bana ba rona, baloi ba destroy the family tsa rona, baloi ba destroy bana everything ya rona. We can't do anything. Why? Because I tell you matter the kerekeng tsena tsa bo I see ID number, I see in. And I'm saying we are happy. We are happy. Sure. Now here's the thing, Masana. That time the Moses of Moses. God appear as an ordinary person. I mean an ordinary God. Mudimu sha ili an ordinary God. And it's a hasha ili an ordinary God. Mudimu nje. Moses auka ke tshaba Pharaoh feta modimo. Moses auka ntate modimo nna ke tlo ya Egypt ke tshaba Pharaoh feta ntate modimo. O fihlella re kopa re bale temana eo kopa re bale Exodus chapter 3 modimo roma Moses re Pharaoh a re ha bana ngkgola jwale verse number 13 ire ke kopa re bale ire 13 jwale Moses a re ho modimo bona e tla ha ke fihla ho bana ba Israele ke re ho bona modimo wa bontata lona o nthomme ho lona mme ba tla re ho nna lebitso la hae ke mang ke tla re ke mang ho bona mpale o sabe. Amen. 13 says, then Moses replied to God, suppose I go to the people of Israel and say to them, the God of your ancestors has sent me to you. And they ask me, what is his name? What should I tell them? God answered Moses, I am who I am. I am who I am. I also This is what you must say. I am who I am. Hey, verse number 15. Again, God said to Moses, Hey, this is what you must say to the people of Israel. hey, The Lord God of your ancestors, hey. the God of Abraham, Isaac, and Jacob, has sent me to you. My God. This is my name forever. Hey. This is my title throughout every generation. Hey. My God. Hey. Go, assemble the leaders of Israel. Say to them, the Lord God of your ancestors, the God of Abraham, Isaac, and Jacob appeared to me. He said, I have paid close attention. Mamela Osaka. Chapter 4, verse 1. Chapter 4, verse 1. We are straight to verse 1 here. Sure. All right. Verse 4, verse 1. Chapter 4, verse 1. You're not Exodus. Amen. Okay, chapter 4, verse 1. They will never believe me or listen to me. Moses protested. Moses what? Protested. They will never believe me or listen to me. They will say the Lord didn't appear to you. Sheba Abi, Mudimu buile dintho tse pedi bo mmere bontate kopa le nkutlwe hle ke tlo kwa. Mudimu said two things ka ba di three. Number 1, Mudimu o appearile o Moses. Number 2, Mudimu ro Moses, I am who I am. Ke nna yeo e leng yena. We itlhaisa ka lebitso. Number 3, Mudimu re ke nna Modimo wa Abraham le Jacob le mang. But ntho ke ratang ke ena. Moses a feel hore ntate Modimo still how enough. It is not enough to know your name.
It is not enough to know your name. Number 2, it is not enough to know that you are God of Abraham. Where are the child of God? Bakae bana ba modimo ba ka re ke batla modimo yena ke batla Jesu yena ke mmone ho nna ha ke batle modimo wa mang ha ke batle modimo wa Dr. Man ha ke batle modimo wa Pastor Man but ke batla modimo wa ka ya tlo introducing ka matla ha ye le bogodi ba ka ba ka batho ba ka tshontswa. Come on now. Le duletse batho ba ntse ba sa ba bua ka medimo ya bona maralo ha le bone le matla bona ha le ba bona. Moses said it is not enough. Moses said it is not enough. You are who I am. It is not enough. So it is not enough to know the libito la morana Jesu but to sa tibe matla ulo. It is not enough to tiba libito la ntate modimo. And some of you le motsiba ka mabitso Jehovah Rai Jehovah Jireh Jehovah what Jehovah ing but have qetile the same Jehovah El Shaddai Jehovah mamaraletse bogoni ba hae. Let me tell you something. Something about it. I get you my beats one and that them I got to a beat. I get you a beat. I get you a beat on my beat one. I go at the cow fellow on my beat one. I go at the cow fellow, but make no mistake. I know the ability that is in the name. I don't know the name, but I don't know the ability that is in the name. I don't know the names. I can't see my bits about Jehovah Jireh, Jehovah. I can't see it. I can't see. But one thing for sure, I will tell you about the ability of God. I will tell you. I will tell you. I will tell you. When I can play like a bitch, but the next play like a bone. But I'm playing like a bitch. And I'm not jealous. I want to play like a bitch. I'm not jealous. Even I'm not interested in the bitch. Moses, you told me. You can't be so how. You told me. You told me. But it is not enough. But it is not enough. It is not enough. It is not enough. They won't believe. Number 2, they won't believe me. They won't listen to me. How about Mamela? Because I'm about to close. Mamela. Do you know that me said that in your retello likiba loy? The hamorso taballoy. Retello kima tuela. Retello kini sango, malentore di sango maika balitemwe. Baba malona chatwa bali la faisite. Baitele na lemoya, alina moya, but bali loyle. That is why most aluna likeni bu sango me lift tabu batli. I just so look le sango male ring ne kibata bali sango. Most of you likinto kiba loy bali kinto bu sango me. And today. Because Baba Malona, Nelly cool and little frustrated to get it at Tiberliakai. But I'm here, Kibata Hutaramon. Retell Kiba Loy, Missabati underestimate to a Kiba Loy, Retell Kiba Loy, Harpetilla Retiberi Dilla Nesval Lebona, Harpetilla Retiberi Ring, Retell things. Return like worship. Why? Because we only know the name, but we don't know the ability that is in the name. And the ability. Moses told them, it is not enough for how. I always thank God, PV, the late PV. I always thank God. Our unpaid that man.
the man who introduced the ability under Modimo. I thank God, and I can't get you about that man did not pray for me. 100%. When that man, but God gave me the Modimo and created an opportunity. Maya lemutiata maya lemudimu. You got we paint, we Peter, we Peter Muala. Mudimu created to Munyaka, what from my lemutiata maya lemudim. I remember that 2006. Moya Halala Nerili conference, Nerhaula Silim, it was the third one, got 2006. Moya Mudimor Huna, Nekidity Studio, Kile Carltonville, Kile Ruhaula Silim, I did the third one. Moya wanda te Mudimor Huna, but like it's a Maluana Kari M. And as a much around to a PV. Yo. Yeah. Okay. Mudimor, but like it's a Maluana. Kardadim Lingbata Samalua, and the motor about a PV. I'll go and nail down Mamwele, how to tell us about to high. My Lord. I did not understand. I did not understand. Next understand. Mudimar about like someone when I hear, are the motor about a PV. Are because kids are my alley. Mudimar, if you want to walk with me, I'm not sure about Ramonaya. Come on, Mamele. Elia ure Elisha. Nkupento imwe before na luena raruana. Please, kupanto muleu. Elisha ure Elisha. Ke kupa karolo ya matla hao. That time Elisha aren't to kupa karolo ya matla hao. Unari to kupa Modimo wa hao. My Rabba Sata. Are ke kopa Modimo wa hao ona re ke kopa hana re ke kopa karolo ya matlao ona re ke kopa Modimo wa hao. Elisha wila utlwa it is not enough are ke kopa o tsamaya le Modimo wa hao are Elia ke kopa o tsamaya le Modimo wa hao. Mamela bana ba ha e ba o tsamaya kereke ya motho ya sa o khallising yesa asa o khallising Modimo wa hao. You are just wasting your time. Come on. You are just wasting your time. If we try to make a motivator, you are listening. Elia, the only thing that I need to soka fella to karolo ya matao. Come on, someone to soka Modimo wa hao. And let me tell you something about Melbourne that the day Kobo ya Elia idula Modimo Elisha. Bible irin. Elisha akala ubale sebeti. Elisha ashabana le Jericho. Elisha kiano oshabana le ba profeta ba Baal. Ba 450 ena le mum. Sebeti seno Elisha osingile ka. It is because Elisha unatshwere Modimo ya phela. Sebeti sa Elisha se create ke Elia. Elisha unatsamaya le Elia a shebile Modimo ya phela a shebile matla Modimo a shebile bogone ba Modimo. That is why Elisha the day ba profeta ba Baal ba mo potapotile a ka thothomela you know why? Because una tsaba Modimo ya tsamang until ne ke tsama ene ra ke thewa kerekeng ke kena teng ke ka ra kerekaka ne go tla phivyo hona ne go tla PV honna ne go tla the late PV ka morao ke mo tshware maoto ne go tla the late PV ne ke tsama ne ke mutwa ka honna. Here is the thing etlo le shapang bana ba ntate Modimo. Mose are ha ba no ngolo ibile ba ntse ba tloga ene ka go tseo Modimo trailer we explain I blame Moses I am and leka we explain and leka o hlalosetsa Moses ke nna Modimo wa Abraham ke nna Modimo wa Jacob but still ntona ya ka ya convince Elisha I mean I ka convince Moses until verse 2 outside
Verse 2 iri. Verse 2 iri, then the Lord asked him. Iqala verse 1. Iqala verse 1. Verse 1. They will never believe me or listen to me. Hey. Moses protested. They will say, the Lord didn't appear to you. Guys, ke kopa appreciate batho ba ntse ba nehela. Ntate Modimo a le hlolofatse ntse ke bona na le batho ba ntse ba nehela. Thank you so much because le yona yena ke service. Re kerekeng. Thank you so much Ntate Modimo wa lentswe la hae a le hlonolofalletse ho nehela. And also le no be account ya ka le cell phone banking ya teng. Because ke bona batho ba ntse ba nehela. Thank you so much. Moses a re ha ba no nkgono. Ha ba no nkgono. Amen. Arabanong. Moses a re Modimo ha ba no nkgono ke utlwile o njwetsitse hore wena o I am. Bo mme ba tate utlwa a re o njwetsitse. A re o njwetsitse wena o I am. A re o njwetsitse wena o I am. But still ha ba no nkgono. Wena o njwetsitse hore Modimo wa Isaac but still ha ba no nkgono. O njwetsitse hore Modimo wa Abraham but still ha ba no nkgono. I've been walking this road Ha ba no nkgono. with dust on my hands. Le ke tsebe ke bua le mang. Amen, Tate Moruti. Mamelang, bala verse 2. Verse 2. Then the Lord asked him, Hey, what's that in your hand? hey, He answered, a shepherd's staff. hey, The hey, Lord said, throw it on the ground. hey. When Moses threw it on the ground, it became a snake, Uh-huh. and he ran away from it. Bala said. Amen. Then the Lord said to Moses, reach out and grab the snake by its tail. Uh-huh. He reached out and grabbed it, and it turned back into a staff as he held it. Ke kopa ho le botsa potso sa. Ke kopa botsa motho ya mametseng. Ke kopa le mamela, ke kopa le botsa potso. That time Moses Modimo na etsa eng? When I demonstrate his ability. He was demonstrating his ability. Come on, Tate Moruti. That time God was demonstrating the ability. This time Modimo Moses o hanne several times until a khonara Modimo. There was this pastor Anenga sebediswa ke Modimo, Pastor Maluleka. Osabi Pastor Maluleka ona ka tsamaya ka rakereke e quiet. Abara I can feel the Holy Spirit, I can feel the power of God. Okay. Kibekiri and Modimo batho mara kibekiri botsa khal Maluleka ke Maluleka agunjetse o bua fela mara ntho be di etsala. How did you manage to do that? O fihle jwang abang qoqala re na le crusade somewhere, and then there was this pastor na tlile ka crusade, and then una demonstrator are Pastor Hlajwa are Dr. Hlajwa yona demonstrator matlanta te Modimo, and then ka tsatsi le mpula e bena, and then ha pula inena Dr. Hlajwa came teng a rutlose ba batho ba teng, and then ke a re fumana re dutse re asa ana ba tsa rapela rona are that the night Pastor Hlajwa yo ane a beya letsola ha yo dimaka, and that was the night mo bophelo ba ka bone bo change are ke ne ke lo hutwa Modimo a dula ka ona. Now here's the thing, guys, ke kopa lo jotsa nnete, every day ne ke mmatla Modimo, every day ne ke mmatla, ne ke batla Modimo, and every day ke kopa le mamele ne ke batla confirmation ya ntate Modimo. Ke kopa iphetha usabi because I'm about to close. Every day and I'm full of people. That is why Moshana gets the late preview. I demonstrate a matter. It was a blessing one because ne gets ama ya le muta demonstrate a matter Modimo. E ke matter. Ben the full bona no tiko. Now, here is the thing about Zalan. It is not Moses or Modimo at this time.
Who Exodus chapter 3, o hlaile ile an ordinary mo Yohana. Mo modimo hlaile ile an ordinary God. Ordinary God. But this time, mo modimo nna ha ke tlo bua ka wena. Ha ke tlo testify. Moses said, ha ke tlo testify lebitso la hao. Ha ke tlo bua ka modimo yeo ke sa tsebeng bokgoni ba hae. If we can come to that stage, if Mudima can reduce a stage in saying, ke go ba le mamele e tlo fela na go ba profeta ba bapale ka lona e tlo fela na go ba ruti ba bapale ka lona e tlo fela gore di sangoma di bapale ka lona e tlo fela ntho le mathedi ndumbe e tlo fela taba re le rwana e tlo fela mohlale ke la tseba the ability and the temdi it's okay ka mora re ke pholoswe ka 1993 if I'm not mistaken 1993 no not 93 ka 83 aksa upola o fihlala tsatsene la tso ngakeng ya Sesotho a ke so ngakeng ya Sesotho a ke so ngakeng ya Sesotho a ke so ka ke utlo hona le ntho emphusetsang ngakeng ya Sesotho ankae a ke ena ga ke di matha but a ke so since ke kopane le modimo. You know why? Since you kopane le morena Jesu. And not because I so kopane le challenges. You kopane le mefuta ya di challenges. Different challenges. You kopane le tlala ndalava ke le moruti. Ka sotlea ke le moruti. Ka ba le dikoloi tsa thula, ka ba le mathata mangata. But Satan, problem ya Satan, kapa mistake ya Satan, mo yo halang thuse ke thusa batho. Mistake ya Satan ke hore a ntlohelle ke taste matla le bokgoni ba ntate modimo. That's the mistake ya hae. The challenges tsohle tsa Satan di tlitse hona o di tlisitse ho le late ke santse ke tastile matla ntate modimo ke bone bokgoni ba ntate modimo. That is why all of those challenges, they did not shake me. I didn't shake because ke tasted ke bone matla ke bone bokgoni ba ntate modimo bo mmele bo ntate mohlango ka fihlang staging sen sa o bona matla le au taste matla ntate modimo you will never be shaken. I'll get to submission Satan. Number 2, le how ka ba tsitsinya tsa o shake dintho. It's because you are a human being, but you'll never be shaken forever. Go ba lunku Lin, hona le ntho tse shakeang ka nako eo. Hona le ntho tse tsitsinyang ka nako tse ding. Hona le ntho tse ntshosang ka nako eo. But let me tell you something. I can live forever. I can live forever. I can be frustrated forever. There is nothing wrong to be frustrated. There is nothing wrong to be shaken. There is nothing to be scared. But not forever. Not forever. Not forever, Barnabas. Not forever. Not forever. Yeah. Running through the valley of my own. Oh, Jesus. Carrying chains of my own. Not forever. Try to hide from Adi, but if today it's alarm. Di normal. Who normal or di shake? Who normal or di frustrated? Who normal? God bless you, but once about the hell. Mudimu waka, mudimu ya pilang. Ali somolo fatse katsile makata. I can see. When about once about the hell. Mudimu ali somolo fatse katsile makata. Mudimu ali bless her whole. There is nothing wrong who say there. There is nothing wrong with who. There is nothing wrong. But what is dangerous? Kill forever. No shaking forever. That's not right. Sure. Now here's the thing. Modimare o tsere mushere ke tsere ntho molamo a rula hlele fatsa la hlela fatsa to cut the story short a la hlela fatsa petila re mo khametsi a re mo khametsi ke mo khametsi kai mo khametsi kai ke go ba re ba lo sabe. Amen. That Uri from the Nile River, Deuteronomy 8. The Lord said,
if they won't believe you or pay attention to the first miraculous sign, they may believe the second. But if they won't believe these two miraculous signs or listen to you, take some water from the Nile River and pour it on the ground. Amen. Hlola ke ba shebile ditlatla tse ding tse tlabeng tse di ngwala mona di re no lebitso la ntate modimo le lekane lona le le one morena Jesu o lekana le one shebang he ke le jwetsa mamela morena modimo introduce his ability through water, through stick. Are la hlala molamu fatshe o la hlala fatshe wa fetolwa noa. Modimo introduce bokgoni ba hae ka molamu, modimo introduce bokgoni ba hae ka letsoho la le le pera ya boraro, modimo introduce bokgoni ba hae ka metsi. Wabana guys, wabana ke rapela batho ka metsi every Wednesday, Thursday mo. I'm doing that because I know the ability and that modimo will introduce bokgoni ba hae ka metsi. Same with water. It was a confirmation who Moses or only ability and that and Moses will be ability Moses will be so but I introduce I guess I introduce that Moses abona mudim. Ita tata abona mudim. Baramba to Osabi. Rio chapter 14. Matthew chapter 14 Oswak. Chapter 14, verse 1. Amen. Verse number 10. Verse number 10. Verse number 10. Pharaoh pursues Israel. Verse number 10. That you can buy about your cell phone banking, yaka, please, guys. Le account, please. Cell phone banking, yanta temuruti. Ki 073. Also, the other one when I want Balamona shows Wakabala. Okay, it's a relevant. Verse 10. How Pharaoh answer Atamel. Baba Israel bar Mashotua, Babona by Repeta, Baba Palace. Me by Pilet Omre. Yababar Humushim. Now, when I was now, my pita, Repeta, how Rikiste Swellam, Luatatemo. King and to Ewi and say Huruna. Harel Blelor, Howrin Sita Repeta, oh, King to Ewi and say Huruna. Howrin say Repeta. Na Kubamamel, verse 12. Na Harakara Blelor. Il ritwa repetor uritwa helle ne urisoko mulue uritwa helle resebele seba repeta musomu humu ire huna hole molemo ke batla hore matsona ho molemo huruna ho sebeletsa ba repeta ho ena le ho tla swella le wa tatemona ke kopa le nkutle ke tlokwana now se ke fitile verse number 13. Yaba Mose ore ho setjhaba se tshabeng e man lefile le tle le bone pholo yo morena tla le etsang yona ke go kompale o sa dika speed verse number 13. Moses answered the people, don't be afraid, stand still and see what the Lord will do to save you today. Outside ke go bale mamele bazabang who is ke man ya bua mantswana ke man ya buang mantswe a encourage ke man ya buang ka courage ke man ya encourage batho ba tswileng ke Moses ya neng a tswile ya neng a tshaba Pharaoh. I don't know ke bua le mang. I don't know ke bua le mang. Ke man ya buang ya neng a tshaba Pharaoh o sabi. I underestimate. I found out
But this time, I introduce his ability. Mashaka Rabashinta. Mamela Marabas. Moses. Moses a tsebe modimo le bokgoni ba gae. O tlo Moses ga sa tshaba bo mere bo tate le nagana sebete se se kana ke senka kae. Le nagana sebete se se kana ke senka kae. Le nagana sebete sa hore ke ra ke tshabe baloi ke senka kae. I don't care. I ke kgathalele hore ba etsa eng honna. I don't care hore ba etsa eng. But make no mistake. I want to take it sabanya baloi. Ka ke re tsetse ke nkile kae. Why ke sa tshabe baloi? Why ke sa tshabe le ha ba se ba yentse ntlo? Ke tlo tla mo. Le ha ba se ba yentse, modimo le hlonolo fatshe batho ba ntse ba nehela. Modimo wa ka, modimo ya phelang. Le ntswe lena leo ke le ratang tsatsing leo le nehelang ho lona because ne ke ruta ntho ne ka tsatsing ke re sometimes if you feel or message wona kwaka o patale when you give you are buying that message when o nehela ka nako ye ho rerwang unehela you are buying the message so that the message o own ibe wa hao hore kgone ho sebeletsa. When you give during the preaching, it means you are saying message yona kwaka una tjao patala hore ke tla ku own, and how owner ilo how who is ru sebeletsa message o tla o sebeletsa when any message wa how o own. And the only way you own a message is when o patala o nehela for the message. Moses yana nga tsaba faro Moses yana nga tswile Moses yana nga tsaba ya faro kena o jwetsa bana ba Israel let's get la tswa let's get la tsaba. Amen. Let me talk to somebody osabi ka o fela le bompha ka o fela lona ka o fela kopa lenkuru when Moses ya bua mantswana a re se tshabeng little le bone so modimo a tlo se etsang le yena o na le ka ra situation sena. Moses was among the Israelites. Moses was was part of the challenges. He was part. But why Moses has a chewy? Why Moses has a tired? Why Moses has a panic? Because never get part of the situation. Whatever that is bad, and then you go here Sahala. You need to be a Sahala. Liwat and then you to Mukwenya, by repeat about Bulaya, but the same Moses, Yaga hara situation is saying. Who do you talk about Israel? Skalatua. Aye, Skalatua. Sebiti says Kanaka Moses who sing that guy. O sinka kana o sinkile kana kwa yani yo Moses yo ndete modimo ana introduce I'm demonstrate la bokgoni ba hae. Lord. O sinkile ke go ba o kwala matala unto John chapter normal John chapter 13 chapter 11 ke go ba o bua le batho busimbona. Yes, ma'am. Chapter 11, verse number 1. Ke go ba o bua le batho bao satinena Satana celebrate. Mo yo ala nthuse sala sa. Ke go ba o bua le batho bao Satana celebrate. A celebrate dintho tseo a di tlisteng bophelong ba hao. My Lord, my God. Mercies Inc. Turning my pain to praise faster than You go worry about tomorrow. Satana celebrate. A celebrate. What is happening in your life? Baba Maluna, you're going through a financial problem. Baba Maluna, life ya we aim. Life ya lona itakile. Baba Maluna msebeti mbafasite di promotion italona. Baba balona di kofi kalona. Abale di kofi balona di kofi kalona babua kalona. But habeti stagnation is how. But habeti huwa how.
but habeti situation you go on through. Baba lose it in total. Baba, you have lost some of the things that, but tonight you want to make it. Every time, every time you need to understand. Amen. But both. I don't care. Barring kalona. I don't care how about fita. By ring away. I don't care about ring away. I don't care. But here is the scripture said, "My son, well, when I'm someone." Yapil. Rebana Lazarus Kulamon. Until Asha. Kibato Kat. Lazarus Akula until Asha. And what's more? Bomel wanted to Kupalun Kutra Shekabu Kokobeto both. How one term not usually called Siba Mutimuli Bukhoni Bahai. How one term not usually called Siba Mutimuli Matai Bukhoni Bahai. How one term not usually called Siba Mutimuli Bukhoni Bahai. When Batsy Bisa Jesu, for a Jesu, it's about Lazaro Kula Jesu arrest. Angana where I achieve until Lazaro apatua. Until Lazaro apatua, Jesu atimauren, Lazaro wakula, until apatua. Verse number 17. Ha Jesu a fihla fumana Lazaro a qetile matsatsi a mane le bitleng. O kutse a be a shwa. O sabe Lazaro o kutse a be a shwa kena le bitleng. Now, a ke tsebe Lazaro na kudisitswe. A ke tsebe bana ba mo loile. A ke tsebe bana ba mo yentse. Mare everything eo bana ba yentse e etsahetse. Every sickness had to flee at the touch of the Messiah. Mamela, ntwana ibulela hore ka nako tse ding modimo wa tlohella dintho di etsahale o rona. Ba di tlohella dintho tse ding di etsahale. Bommele bontate kopa le nkutlwe. Jesu a tseba hore Lazarus wa kula, o tsebile in time, but ha ka etsa letho a mo tlohella. Until Bible chapter 11 verse number 17, ha Jesu a fihla fumana Lazarus a se a qetile matsatsi a mane a le dibitleng. Verse number 19, Bajuda ba bangata ba ne ba tlile ho Martha le Maria ho ba tshedisa ha kgaitsedi ka kgaitsedi ha. Now here's the thing, guys, ke kopa le nkutlwe. You are not the first person. Yo morena Jesu a mo tlohella gore dira tsa di celebrate ka le. Amen. Modimo o tlohelletse morena Jesu ho fihlela ba dauta morena Jesu moya wa nthusa ho fihlela modimo a tlohella morena Jesu ho fihlela batho ba dauta morena Jesu ba re o le shano. O itse ke mora motho, haeba ke mora motho wa ya sa ipholosa. Batho ba dauta morena Jesu le ba pholoso le ba Kriste le batho ba ba dumela morena Jesu. Modimo a tlohella morena Jesu ho fihlela batho ba dauta morena Jesu. Ba mele ba ntate it ha se mohlolo re be le batho ba tsheya ba be ba o go wish until batho ba dauta pholoso ya hao. Ha se mohlolo batho ba ile ba dauta morena Jesu ile ha modimo mo tlohelletse a ne ke tlile a sapua ba ya sefapano a le ke tla sefapano itse le sefapano batho ba mo dauta ba re o le shame o le shame o maka ena o le shame ena yena o le shame yena o le shame. Mamela ntho bohloko ke
e be re Bible Jesu le yena came to the stage mo a neng a nagana gore ntate modimo mo tlweletse a re Eloi Eloi lama sabakthani modimo ka ntweletseng. It was because Jesu le yena o na fihlile mona mo leleng teng bo mele bontate morena Jesu o na fihlile staging sena seo ba bang ba lona le fihlile mo sona. I know some of you ya fihla ntho o nagana gore morena Jesu o tlweletse ya fihla ntho o nagana gore ntate modimo o tlweletse go latela dintho tse etsagalang bophelong ba gago mare ke mona ntlo le tseo tse dingwe di tlwelela di etsagale modimo yona ba di tlwelela di etsagale and a di etsala ga o be monate ga o be monate ga o be monate ga o be monate ke a tseba ga o be monate nix ga o be monate when dintho tsena di etsala ga o be monate ke a tseba ga o be monate batho na le mantswe ke o tshwaretse ngwane ke batlang go kwala ka ona a le mantswe ke batlang go kwala ka ona bosimole ntho e nngwe ye ke batlang go dula go yona ke galla gore le fete stage sa o ba le tumelo le leveleng ya go tseba. There's a difference between motho a ntse operate ka tumelo le motho a operate ka tsebo. There's a difference. There's a two different things. Ke go ba ipeta ke kwala. There's a una le phapang pakeng tsa motho a operate ka tumelo le motho a operate ka tsebo. Jobo ha dutse thutubulong o re ke a tseba. O sabi Jobo o re ke a tseba molopulu wa ka ya pele. Ha sa operate ka tumelo. O sa operate ka tsebo. Now tsebo e mo sustainile gore a emelane le challenge yena morena Jesu nthuse ke thuse batho ba modimo ka nthuse ke tsebo ya morena Jesu e mo sustainile ke yona modudisitse peacefully so e mo dudisitse ya tsebo mmamedi wa kapa batho ba nshebeletseng ke a le kopa ka lebitso la Jesu wa Nazareta mohlale ke la tseba modimo but la feta staging sa o tseba lebitso la hae la tseba bogoni ba lebitso la ntate modimo la tseba morena Jesu but la feta staging sen la tseba lebitso matla a lebitso la Kriste mohlare ke ra fihla staging sen Jobo o re ke a tseba molopuli wa ka o ya phela ha tjho jwalo there was no hope ha tjho jwalo there was no direction ha tjho jwalo there was no hope there was nothing mara re ke a tseba no way out no nothing but re ke a tseba molopuli wa ka o ya phela Amen. a tshwarwa ke tsebo ya gore ke a tseba rona le modimo bo mmele bontate wa bona e re ha ke tšho jwale ke re a re tshwaneng le Samsoni yeo ba ne ba mo hontse mahlo ba mo kwetse mahlo ba mo tshitse mahlo a sa bone Samsoni ntho e entseng gore a holde ho ntate modimo le ha sa sa mmone e ne le tsebo Samson o tsebile there is God bo mmele bontate ke upa le nkutlwe ke tlokwa ba mo ntshitse mahlo ga mmone ha sa bona modimo ha sa bona le thola ntate modimo mare still Samson in his mind what tseba gore la some morning la o le fifi tsena la dintho tsa ga di stakile la ga dintho di le ups and down but ke a tseba gore rona le modimo ya phelang hona le modimo ya phelang until re fihla staging se until bomere bontate ke a le kopa ka lebitso la Jesu I know some of you necessarily fitlhe staging sa o give up some of you necessarily fitlhe staging sa o lwana le modimo ba bang ba lona necessarily fitlhe staging sa o gutlela back to the sangomeng but ke a le kopa se la tloela ntate modimo ntse le teng ntse le teng ke kopa re kwa ketelle e re Bible a fihla morena Jesu matsatsi a sa qetile matsatsi a ntho
and Lazarus le lebitleng. Now ke batla go tlala ntonyana ke buile ya hore allow them to celebrate. Ke go buy Peter, allow them to celebrate. Allow them to celebrate. Don't be angry. Even if you can be angry, but please go tlala dikelelong tsa gago. And let's come up kwatela. La go utlwa bohloko tsamolla o le bongwe ba but when you come back, forgive them and make peace. Make sure. Ere Bible. Ere Bible. Yaba ere Bible. Ere. Verse number 38. It deeply moved again. Jesus went to the tomb. It was a cave with a stone covering the entrance. Jesus said, "Take the stone away." Martha, the dead man's sister, told Jesus, "Lord, there must already be a stench. He's been dead for 4 days." 40, Jesus said to her, "Didn't I tell you that if you believe, you will see God's glory?" Verse 43. Verse 43, after Jesus had said this, he shouted as loudly as he could, "Lazarus, come out." The dead man came out. Strips of cloth were wound around his feet and hands, and his face was wrapped with a handkerchief. Jesus told them, "Free Lazarus and let him go." Ke kopa le nkutlo. One o dumetse hore Jesu Kriste o dumetse hore Lazarus a kula. A dumela hore a kene lebitleng. A dumela hore a shwe. A dumela hore a bole. A dumela hore batho ba bue. Ha qetile wa fihla. Ke rata verse number 43. E re hoba a rialo ho ka lentswe le phame Lazarus tswa lebitleng. Now, obana ha ke re ho lona tseba bokgoni ba morena Jesu. Ha ke re ho lona tsebang bokgoni ha ke re tsebang bokgoni ba morena Jesu. Ke batla le tsebe dintho tse tshwanang le tsena. Amen. Hore o fihla ho Lazarus ya lebitleng for 4 days. Amen. The viewers, it was the reality in the need. Ya Lazarus shwele nile need. Yes, In Lord. the need or Lazarus libike nile need. My In God. the need or Lazarus o bodile nile need. But in twenty thank you. Ability ya morena Jesu. Re bona e fihla reality niti eo Satana yentse. Ability ya morena Jesu e andua reality ya Satan. Jesus. My Lord. It was the reality nile need. Lazarus ukut akena lebitleng ang abola for 4 days. Nile reality. Amen. But the ability, that is why kiring a re tsebeng ability. A re tsebeng Jesu, but re tsebe le bokgoni ba hae. So that every reality that is happening in your life, o tseba hore there is ability that can change the reality that is happening in your life. Come on, Tatemoro. If we can know the ability of Jesus Christ, not Jesus Christ, it is not enough to know the name Jesus, but it's very important to know the ability that is in the name.
of Jesus Christ. Because the ability ya Morena Jesu change the reality ya Morena yeo Satan a yentseng o Lazarus. Ya fetola ntho eo. Bo mme le bontate, let me tell you something. The day you can know the ability ya Morena Jesu, I'm telling you, the reality is whatever that is happening right now, it is the reality. Yes, there are things searching yes, the goers, the going south, the dealer south. Things are not well in your sight. But Mamela Marabagohai, there is the ability. Come on. That ability can change the reality that is happening in your life. Yeah. The impossible. It was whatever that was happening in Lazarus. It was not something that happened that faith, in Elineti. Lazarus was on a swale in Elineti. Lazarus na lili became in Elineti. Lazarus na in Elineti. But the problem here, the ability ya Morena Jesu, if it lay a tinta reality, and ke rata ke Mareta utsibile Mareta utsibile ke Mareta utsibile this woman, she did not give up because she knew about the ability that is in the name of Jesus. Utsibile abdi bukhoni bali bitsola bukhoni boli bitsola Christ. Now, if you can know that ability, whatever the ability of Morena Jesu, tsamaya go batho ba introducing ability. Motho a bitsa lebitso la Morena Jesu. Tsamaya dikereke tsa batho ba reng ba bitsa lebitso la Morena Jesu a qetile ba demonstrate matla lebitso leo. Amen. Tsamayang dikereke tsa batho ba reng ba qeta o profeta. Ba profeta ba qeta o profeta ba qeta ba demonstrate matla a lebitso la ntate Modimo ya ba rommeng. Hambani nieni basala. We can go and read book I'm so man. You will see the ability. Chapter 5, if I'm not mistaken. Chapter 5, chapter 5, if I'm not mistaken. Verse Ananias and Sapphira. No, refita retamo. Irim. Irim. Moyo ga nthusa ke ke. Irim. Ke kopa mo. Ke kopa ke bale. Ke kopa re qale chapter 1. Ke kopa chapter 1. Amen. Acts 5 chapter 1. Verse number 8. Okay, Acts 5 verse 8. Chapter 1. Chapter 1. Chapter 1 verse number 8. Imba leta amohela matla ha moya o halalelang o se o thewetse hodima lona. Leta ba dipaki tsaka ne Jerusalem le Judea yohle le Samaria. Le ho fihla dipheletsong tsa lefatsheng o sa. Okay, but you will receive power when the Holy Spirit comes to you. Then Now, you will be my witness. Shebang yengwe ya dintho tse ke batlang go kwala ka tsone. Le ngopotse ke batla le tsa Holy Communion guys. Le ngopotse before first day fihla, le ngopotse before first day fihla. Le ngopotse before first day fihla. Ka Tuesday le mfollow re tsebo o checka hore re tlo sebedisa ke tsebo le fa di instruction re tlo sebedisa. Le njwetse le ngopotse ka tsia le bang. Now, here's the thing e ke batla go kwala ka yona. When you check again
Morena Jesu o re o didi o re ba rutwa ba ke tlo le romela moya o halang but le ena ha tlo tla le empty. Mame vua setho Morena Jesu ke tlo le romela moya o halang mare le ena ha tlo tla le empty. God was not empty. He demonstrated his ability to Moses. Number 2, Morena Jesu demonstrated his ability to Lazarus. Now, Mona, Morena Jesu bolela the disciples o re mamelang he le tla amohela matla ha le se le tsetse moya. Guys, ke kopa le mamela. From tonight I le rapela. Sebedisa moya o halang. Tjwetsa moya o halang. Re moya o halang you are going to do 1 to 3. Ntena re ke roba le spiritual husband. You are going to do 1 to 3. Moya o halang 1 to 3. We need to understand the ability of God. E bona khala e bona etse go modimo ha e hlaisa Moses. Modimo Morena Jesu o bontsha ability ya lebitso la hae. Now mona re tlo bona ability ya moyo halalelang. Amen. Ya moyo halalelang. Now are le tla moela matla when moyo halang o so thewetse o lona. Re matela chapter 5 here o sa chapter 5 re tlo bona matla a matla yetsa chapter 5 verse number 12. E re ka matso a apostola ha etswa mehlolo le dimakatso tse ngata ra setšhaba. Badumedi bohle ba phuthela lethuleng la Solomone ka le maikutlo a le mang empa le o sa dire ya kwala ke a o qetela eo. Amen. It is the people saw the apostles perform many miracles and do amazing things. The believers had a common faith in Jesus as they met on Solomon's porch. Verse number 15. 15. As a result, people carried their sick into the streets. They placed them on stretchers. Batho ba ne ba tlisa bakudi ditseleng ba ba beha hodima dibete le diphateng e le hore Petros a feta seriti sa hae bonyane shadow. Jwale ke kopa le mamela. Yeah, just the shadow. Mamela he o tsa o tlo utlwe Satan o tlo shema batho ba ne ba tlisa batho ba kulang ne ba fodisa. Verse number 16 e re le bongata bo tswang metseng e ka mathoko o Jerusalem ba ne ba etsa jwang ba bone ba gobokana ba tliswa ho tliswa bakudi ne le ba shweleng ditho le meya e ditshile mme bohle ba fodiswa ba fola ho no tliswa batho ba kulang ba shweleng ditho le ba nang le meya editile. Tsamaya le sheba dikerekeng tsena kaofela nowadays. Di tletse maruki kwa bona batho ba kulang. Di tletse tswiti. Di tletse tswiti maruki kwa bona batho ba kulang. Kibo, I see I see blessing upon your life. I see water. I see ha ona batho ba kulang. Number 2, ha ona batho ba shweleng ditho. 3, ha hona di deliverance ha hona batho mo batho ba lokolwang teng ba nang le spirit. But that was the mandate o Morena Jesu na o file the disciples. You go and read Matthew chapter 10 verse number 1. Jesu bitsa barutwa ba hae o ba ne matla o lele a o fodisa a o lokolele le a o lele ka medicine. O lele kwa ha meya editsila was part of who fodisa batho was part of the gospel. Ulele ufodisa batho was part of gospel. Inele part ya gospel ya Morena Jesu. Ufodisa batho ulukola batho qetile le a ufodi ya ulele ka matimona. Tatile aisa yetso dikereke. Hausa lele ka matimona. Hausa fodiswa batho. Hausa yetso next. Hausa fodiswa batho. Hausa le kaofela batho ba ba eletse prophecy ba ruti se le ba prophet kaofela ke di prophetesse ke ba profeta. You know why? Because mono ho monate
because you don't need to demonstrate the power. Demonstrate the ability. The ability and that is why money rebuafel. I see, I can see. How na bad, but demonstrate that. And how pretty relevant about that mudim be rematela ona mo. How pretty we run, relotala mo. There is nothing a build on go away. I see husband on your life. I see somebody is coming on your life. But how now to build one? Muruto have built this bit. I build you or introduce him. That is why today Rikulang Renal Matata Balui Baba Palankaru. Now take my talk Palaka Nakiaur. Sababa Ruta Bamrana Chess. Just what I see, Banaba for this. But ba kulang ba lokola batho ba rapper ba holofetseng ha ba qetile ba leleka meya editing di ka dikereke di tletse baruti di tletse sweet di tletse no demonstration ya matlanta temodimo no power no nothing di tletse le lona le hlapa useng le tsuwe le mo mamele marabaka there is nothing we are kerekeng ye ruta le ntselanta temodimo nothing. But 20 rejects again. Lentwillen ali empty. If we saw ali lentifela, mar utibali utkletik ali ntwilanda temdim le empty. Asilona. Lentwilanda temdim ali empty. Asilona. I don't care uruswa lentwilanda temdim. I don't care uruswa good kalentwilanda temdim. But if usna mashang au bon sangur lentwi lena le masha. Then again, it's just a waste of time. And I can't see how about it. But criticize the character deliverance, but criticize the character meti, about Pretili. The live comfortably and help Pretili be happy. Who know between the number plate it's about to, who between the number plate it's a colloy, but can I go to how na Mustang would demonstrate one Matlanta Timotimo would see. Young Peter, when Mutaya Busole. Uya busole ili an ordinary person. But how fita busole what trainer. Hotsani umona that person arungwelwa Burundi. Atama alolwanela South Africa ile Burundi alothusama sola Burundi. Atama because usana lesebeti utrainwe runa today radikere kense sa training maponesa masole ale ordinary. Marba train today, but or protect about today when I'm give into you can't fight, you can't deal living spirit, you can't pray, you can't lili siki di bapa la holona, di dula udula ukule, how to be yet and siki, how to be we to anele drum, how to be next. To go rapper. Arukalima. Pamisa matwa how Ubueman to Anakamaraga. Irumurana Cheso, Letatin la Cashokulena, Kiawa Amohela, Jonakamurena, Limu Pulusi, Wabu Pilobaka. Irumurana Cheso, Lintrilla how liri, Man limang ya dumelang, Capiluya high, Abe a confessor, Kamlumuayo, Uricheso Crestem, Kimura Mudimo, Bibili Mutino. Uta puluso irikina yeno kia puluswa kia amuhela jole kamurena le mupulusi obuphilo banga irimurena Jesu irile tsatsila ka sugulana ntshwarele dibetsa ka tsohle tseo ke di entseng o phumule o hlakole o cancele dilekane tsohle tse yentsweng kana le ka lebitso laka irotlo tsatsinena ke ngwana wa hao ya phulusitsweng ere morana Jesu ntshwarele dibetsa ka tsohle tseo ke di entseng hobane ke ngwana hao ho tlotsa tseleng ke go rapela batho bohle ba dintho tsa bona di faseng if you feel like dintho tsa di fasitswe Amen. If you feel like dintho tsa di fasitswe ke go bona tele lotion any lotion ke bona tele any lotion any lotion. How qatile ekaba Vaseline ekaba eng elate
e ka ba dono e ka ba eng. And guys ke kopa hore le no ordera product tse ke itse yena o futa ka yona 3 days ya ke kentse ditlamatlama kare o futa ka yona yena ke a jareteng yena ke bitsa hlababaloi o ikinya jareteng ya hao yena ke bitsa hlababaloi e tsamaya le dintho tsena kaofela ke futa o futa 3 days o hlapa ka yona basadi le futa ka mahlong o bo futise le private ya hao 3 days ha o qetile o hlape ka yona ha o qetile o ba le letswai le o ba le letswai lena lona o le tshela between base ya o le mattress ya o everywhere o le tshela hohle if you feel out ha ona ntho tse ona le sepa se ke sepa se sa qito ntena hore thole le ntshile dipeisi le na le qito le utlwile ntatwana wa le sona ona tla mfone etsa 1-on-1 le nna ntse tsa re moruti mosebetsing ke lwana le batho ba nrate eng be ke mo rapella be ke a reke dintho tsena. That is why ansam are no utsiba jwang then yena we tell ka lotion ya hao yena we tell ka lotion ya hao Vaseline I mean this thing we tell ka ntho ya hao yena we sebedisa ka metsi ke combo di tsama kaofela dintho tsa kaofela tsona di tsama kaofela then dina le metsi ana ke tla o bolella hore a rock ana ke a kae metsi ka se le bolelle mona because tse dintsa dintho tshwantse ke le jwetse ha o so di rekile dintho tsena ko bolella hore o di sebedise jwang le jwang then dina le anointing oil ena then dina le powder ke dina le powder ena ke tla le bolella yona kaofela combo ena ke 1.2 o ithola kaofela ha yona o tlo ithola ile jwang. Now ke kopa batho bohle ba filang hore tate moruti November dintho tsa ka di fasitso man ha dintho tsa ka di tsamaye hantle nix ko bona latele letswai le fine ne o tlakang hape latele letswai le fine ba batlang di business ba batlang di promotion ba batlang dintho tsona ba batlang di tšhelete tsona di lokolle lebitso la Kreste le di lokolla matla ntate modimo a di lokolla everything ko ba fela nke letswai ha o qetile o hlobole o le tshele fatshe la ka ba le khrofo la ka ba le fine o le tshele fatshe even if le khrofo kapa le fine o le tshele fatshe then ha o qetile o nka lotion yana o nka lotion Vaseline kapa Dawn kapa nka anything ne o etsa tjena ne o etsa tjena ha o qetile ke kopa o bue mantswana o re morena Jesu o tlotsa tsinena o tlo lokolla dikamong tsa balong ha o qetile o botsa mo sa di jointing o bo re morena Jesu tlatsinena o tlo lokolla bophelo baka o botsa sa di joint mo o bo re morena Jesu o tlo lokolla bophelo baka ka speed guys ka speed fe ka speed le di jointing tsa maoto a hao le any Vaseline if una le product ya kerekeng o kana wena ona le yona favor sebedisa oli red o itshase mona ke kopa o ibue ka molomo wa hao e re morena Jesu tsatsinena ntho tsa ka tsohle tse ne di fatsitswe di tlo lokoloha tsa di jointing ha o qetile o tshase di jointing ka lotion enngwe le enngwe ke go ba sa o qetile o bo tshasa lethekeng la hao tshasa letheka la hao ha o qetile bo tshasa mangwele a hao o tshasa mangwele a hao ene wa bua ha o tshase fela o bo tshasa di joint tsa maoto a hao tshasa di joint tsa maoto a hao ene o bua re tsatsing lena
dintho tsa ka tsohle tse neng di fasitse di a lokolwa ka lebitso la Jesu Kriste ya phelang. Sasa di-jointeng tsa hao, sasa di-jointeng tsa hao. Ne? Ha o qetile, nka ladila again for the last time, tshela letswai, lotion hape letsohong, tshela lotion hape letsohong. Then ke tlo bolela ya dilas, ke instruction ya dilas. Tshela lotion kapa Vaseline kapa Dawn. Then ha o qetile, o nke letswai le fine. Ke o bonke letswai le fine. Ne? Kapa le grof lo nang le lona. O bo le tshela tjena ka hara letsoho la hao. Ha o qetile, o bo le pikitla tjena. Ne? Ha o qetile, o bo le etsa tjena. O tshasa di-joint tsa hao. Ha o qetile, ne? O qetile, ne? Ke tlo rapela, ne? Ha o qetile, ema hodima letswai. Ema hodima letswai. Ke kopa ema hodima letswai. Ke kopa ema hodima letswai la hao. Then ha o qetile, for the last time, ke lebetse. For the last time, nka letswai le fine. O le tshele tafoleng tjena, ne? Phepeta fela. Ha o qetile, o behe matsoho a hao tjena. O behe matsoho a hao tjena. Tafoleng tjena. Ha o qetile, o eme hodima letswai. Ka speed. Ka speed. Ha ntse le etsa jwalo, tshela letswai fatshe, o nka matsoho, and then o a beha hodima tafola. You know what's happening? When bana ba Israel, ba fihla lewatle, tsela ya bona e kwaleile, ba sa kgone ho feta. Modimo a re sebedisa creation. A re Moses sebedisa a re sebedisa creation. Fast tlhemruti. Thank you. Modimo a re sebedisa creation. Nka letsoho la ho le be mona, kwala mahlo. Kwala mahlo. Tle le utlo etsahalang. Ho tlo etsahalang. Le tlo utlwa dinalete di tswa baotong a lona le matsohong a lona. Le body ya ba bang le tlo shake body, ba bang hona le dintho tse tlo tswang boding ya lona. O tlo utlwa dinalete, ba bang le tlo sweta. Ho tlo tswa dinalete maotong le matsohong a lona, ba bang le tlo sweta. Modimo wa ka ya phelang ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta, moya o halalelang, ke rapela hore o etse mohlolo o batho ba sokang ba o tseba. Ha ba tsebe hore hona le matla tshosang. Modimo ka ke buile ka bokgoni ba ka ability ya hao, ke buile Modimo ka lokile ka ability ya Morena Jesu, ke buile ka ability ya moya wa Allah. In the mighty name of Jesus. Modimo ka ya lokile, ke rapela ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta Morena Jesu, ba bang ba tlo wela fatshe. Ntate wa ka lokile, ba bang ha ba tlo kgona ho emelana le matla ana. Modimo ka lokile, matla ana too much. Ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta, ditjhelete tsa bona, mesebetsi ya bona, Modimo ka matlo a bona, dikoloi tsa bona, Modimo ka kgotso ya bona, manyalo a bona a neng a fasitswe ke baloi. Ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta, ke romela mollo o tshetsang, o kgaolang, o nyupisang diplane tsa baloi. Bomme le bontate, ke tlo count of fihlela ho 3. Le tlo utlwa dinalete, ba bang le tlo wela fatshe, ba bang le tlo utlwa hona le ntho tse le tlo thothomela, ba bang le tlo sweta ka lebitso la Jesu. 1, ka lebitso la Jesu. 2, ka lebitso la Jesu. 3, fire! Mollo! 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 Modimo wa ka ya lokileng, ke tshesa dintho tse kentsweng maphelong a batho ba, tse fasitseng mmele ya bona, tse fasitseng dihlooho tsa bona, tse fasitseng melala, tse fasitseng mahetla. Ke kgaola dithapo tse kentsweng mmeleng ya bona tseo ba sa di boneng. Ke kgaola difaha in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Modimo ka di tshisa kaofela dintho tse ba di hatileng, tse kwetseng di-business tsa bona, tse kwetseng ditjhelete tsa bona, ba di hatile. Ba ba Modimo ka lokile di kwetse di-promotion tsa bona, ha ba thole di-promotion ka baka la meriana e ba hatang di-gating, e ba hatang dihekeng tsa mosebetsi, di-officing tsa bona. Ke re tshisa, fire! Fire!
fire, fire, mollo, mollo tla hlotsa bona fihlela ka tlasa maoto ba lo itswa mmeleng ya batho bana tswang modimo ka ke lokolla batho bana modimo ka batse ba lokolwa di gawile dintho tsa baloi di gawile ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo ka ke o kopa etsa mohlolo o tshosang ka lebitso le phelang lebitso le nang le matla modimo ka ba lokolohe ha ba fole modimo ka ditshete tsa bona mesebetsi di-promotion dintho tsa bona tseo Satan a neng a di utswitse a di lokolohe ka lebitso la Jesu e re morena Jesu tsatsing lena bophelo ba ka bo lokolohile e bue for the second time e re bophelo ba ka bo lokolohile e bue kgetlo la ho qetela e re bophelo ba ka bo lokolohile ho tswa tsatsing lena e re dintho tsa ka tsohle di lokolohile ka lebitso la Jesu wa Nazareta ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta modimo a le hlonolo fatshe modimo a le hlonolo fatshe tsamaya le bona favor ya ntate modimo tsamaya le bona le tsona ntate modimo from tomorrow le tlo bona batho ba banga ba tlo tshaba le sheba ka mahlong ebile ke kopa o nke letsola o le betsela ke rapelle street ke kopa o nke letsola la le nang le oli le nang le letswai le be sefahlehong sa hao le be sefahlehong sa hao ke batla bane ba o kentse street ba o bona o sane ba o thutumelle bane ba o kentse street ba o reng ha o ba sheba kopana le bona o bo shapua ke letswalo ke rapela ka lebitso la Jesu ba matso hao modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu ke romela mollo ha ba swete street sana setso modimo ka ha ba fufulelo jwale ka re ba hlapa ha ba fufulelwe ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta now street come out come out come out come out modimo ka ke fetsetsa ka lebitso la Jesu in the mighty name of Jesus ka lebitso la Jesu ka lebitso la Jesu ba ba bedi fela ntse tse ho etsahetseng tlo sa letsola hao ntse tse fela request fela ntse tse ho etsahetseng ka speed fela ke ho etsahetseng ke kopa ho request batho ba tlo njwetsang ho etsahetseng ba ba bedi fela ba ba bedi o sa bi solanka batho ba batlang ho nehela ba fe di-account tsa ka guys le ntho le bitsang Phone banking in ba fe tsona o tswaka ba fe tsona numbers to product. yeah le di-number tsa product batho ba batlang combo ke 078 398 3446 ke a repeat batho ba batlang order combo 078 398 3446 third ke 079 083 3833 batho ba batlang order combo 079 083 3833 right Korea e tla fihla mo le teng number tsa ka tsa ha o batla order combo ke di bitsa la qetela 078 398 3446 third ke 079 083 3833 tsa ka di number ke 073 202 9079 di bitsa botswaka 073 ke tsa ka Muruti ke cell phone banking e tla 073 202 9079 ke dingwetse le poteng kopa le checkeng 073 202 9079 ebile ke cell phone banking Capitec account le yona e teng mona le boteng le di-numbers kaofela le pricing ya combo ke 1000 but nna a ke bone kapa ya hlalla nna ke bona kre ba e bona ntate ba tla ngwala ba bang hape go tlo kgona e bona ntate okay ke kopa guys before re tsamaya ke kopa fela le request le njotse fela ho etsahetseng ha o ntso e modima le tswaila hao ka pelenyana fela please guys request batho ba tlo buang ka letso gore ho etsahetseng while I was praying ke kopa ba babedi fela ba njotse ho etsahetseng ha o no eme modima le tswai o itshatse di joint tsa hao
ho etsahetseng please guys ho etsahetseng ho etsahetseng ke kopa fela ho request batho bano fela ka boikokobetso bohle ho etsahetse eng ho etsahetseng ke batho ba babedi fela ho etsahetseng ka speed fela okay ba babedi fela kapa I one fela ho etsahetseng ha o eme hodima letswai o qeta o itshatsa what happened la o no beile letsoho la ho mahlong ho etsahetseng ka speed fela before ke kwala ho etsahetse eng in Jesus name ke kopa re a kwala guys ke kopa fela I one kapa ba babedi fela request kapa o ngole fela mo leave o reng ka speed fela guys ke a kwala e tlo bona mohlolo ho sana lo bona batho ba tshaba ho le jwetse ho le sheba ba bang ba bona ka mahlong a lona okay a re kwaleng le ntshenyetsa nako nna I'm dizzy are you dizzy Masibutsana tshwara letsoho la o le be phahleng ya hao le be mona modimo ka ke kgalemela moya ono kubai in the mighty name of Jesus out kubai le tlose nna ka re nka hlatsa tsa mo hlatsa ska ba tshaba tsa mo hlatsa ke nya menwana o hlatsa tsa mo hlatsa ke a kopa o hlatsa ska ba stop tsa mo hlatsa nna motho ona wa ka o ke kopa yana re ka re ka hlatsa ke kopa ska ba re tlo kenye menwana o hlatsa go ema fela o dima letswai motho ke a nyekelwa ka ra ka hlatsa fela mong ke mang wa o qetela ha o no eme o dima letswai o beile letsoho la hao ho etsahetseng mong a re ka re nka hlatsa ntate Modimo a le bless guys ho etsahetseng I have pains di o ka pain tse ka pelenyana ho etsahetseng how you have pains o no eme hodima letswai Pinky utlwa nna Pinky Kwatwa my neighbor his phone called during our prayer my prophet Pinky ska la hlola le dumela dintho tse jwalo o no tshwantse mo drope ba ba distracta di prayer tsena o Pinky o re le ska la thola prayer once e ka re ha ke o rapela motho ba o fonela o bu receive call o bu entertain o tsebe Satan o na bona or there is something that is coming in your life once kana go ke rapela o bo ba le khole kenang kapa bu distractwa ke bana kapa etsang you must know that or Satan o bona or there was something in the tlo la bophelong ba and how disturb or ska etsa you must never allow anybody kana go ya prayer o bontso nka di kholo kapa o etsa we drop immediately you don't even how mo feel a chance because Satan o sebetsa jwalo ba lo ba sebetsa jwalo ba ya tseba when prayer e tlo fetolang bophelo ba hao e tla ba tseba so ba etsa ka bong so ntate Modimo le bless guys fihla re kopana ho sane ka le ke Friday ka 9 o'clock ke moruti o sane ke sister tsa kubeta ke bua ka tshebeletso ka manyalo le yona eo I will go to Capitec and use cell phone banking deposit. Thank you so much, Levo. Thank you so much. In my time, I will inbox to tell you, sir, full information. Okay, guys, but Baba Tang prayer, Baba Tang.
nnete moruti wa ka ene never called me out eish batho ba no mara ska kgatatse ho speak ntho ene ke tla o yona ke hore ke a etsa 111 if batla ku 271 o phonela number tsa ka tsa 073 202 9079 073 202 9079 and guys ke kopa le tlwele se lang inbox ha ke na nako di inbox sometimes I always ke dula ke sina nako ke dula ke sina nako next ke na nako ya di inbox sometimes so that is why ke fana ka my personal number 0732029079 jole lona le inbox like ke se ke le file number ya ka straight because that number ke ya ka straight le no ha ke tata kwala mola ka mfonela e tlolla ina le WhatsApp so ha go fa number ya ka you don't need to go to mo DMing o yetse mehlolo o yetse mfu o bue le na through DM bua le na straight because ke le first direct number ya ka ina le WhatsApp rather o bue le na through WhatsApp ka pakanto ka call straight and ka call straight if something see a message ya o qetela I'm frustrating ke about barubo hi Pastor November now something ke hi how are you I keep battling to job if you send a voice note kapon rumela message go straight to the point that mruti na mama ke na le bothata bo se ke kopa bua le wena for 1 to 2 so but what about good morning well be excited ke something ke tlo good morning how are you I keep battling to job I don't have time for to job I cannot now connect about good morning lebo hi how are you I cannot now question also Muruti, remember to check Auslebu's husband. Please accept Marubuaka. Auslebu's opulakima. So now guys can it the answerable. Emotavaita hi, Kibexat with hi kir hi, whatever how are you? I can not chronic. The answer and Tatsuan. Next. Le WhatsApp, una about what are hi, Dr. Novi. Kibekir hi, Kibek filler to Mutokan Signatanakoy. Runarta Tilegas, we don't have time. If now well in go straight to my point, hi Dr. November, and mama, Kibatan tweeting 1, 2, 3, simple and matrix. If you want to talk to me, how are you doing, Murutu? How are you doing, Murutu? Ufmanajana, something to Araba, no, I'm doing well. How's you? Ke kopana ka le bo house you toteng bile ke di bolelang bo house you nna ke tseba bo le ka intate ke na le mathata 1 2 3 bo house you ke tla ikopana ka ile ntoteng ai now khawana le nna fe now mpatla you just go straight to the point otherwise I get to entertain next I'm not going to entertain you next no na go to entertain am don't tell any batla batho ba na le nako rena nako se I love you guys modimo le bless a whole tla kopana ka usani ba ratang tsa modavazo usane re tshintse ke re kana modavazo bo utla bo favor din tsa moruti ku ke tsine ile yes ale gore utla motho gore motho o botsa din tsa yes your favor over favor motho o betse ka 20 are hi doctor yo kutlo re ke tinile hore a ke ba arabe ha o ka bona di-inbox tsa ka ke ba tlwaeletse le ona di-inbox mo o tla thola motho a ngweletse inbox a re hi how are you doc ke re yo le tla arabana le bang kuba